Kiwedde nsi eguma nsonyiwa Honorable Gwanga erinnya eryo sirituukiriza mwebale okujja okutwegattako okulaba nti tuweereza mukadde waffe ekitiibwa ekimusaana nga bwagenda mu nnyumba ye ey'olubeerera. Thank you, ladies and gentlemen. The honorable members I have mentioned have joined us to this send-off ceremony, and the other leaders. Microphone, can you hear me? Hillary, can you hear me? Yange obe ya. A very good morning. My name is Gen Kasirye Gwanga for UBC TV here in Nkene Village, Busuju Sub-County, in district of Mityana, where we are witnessing the official and scientific send-off of Major General retired Samuel Waswa Kasirye Gwanga, who died on Heroes Day this year, and he's going to be laid rest in just a couple of hours here at the Camp David, his famous retreat home here in Mityana, and that's where we are. Now, the procession has started, and the song that the band is playing is the hymn in Luganda is called Olwazi Olwedda Nedda, and that is the procession hymn as we are here. Now, it is a very scientific burial, and it is the first of its kind that I am personally witnessing and being part of here in Mityana. We have just been let to know that the church that is going to lead this day and celebrations is Jubi Parish Church of Uganda from the Central Buganda Diocese, and retired Bishop George Sednabulia, formerly of the Central Buganda Diocese, is going to be the main preacher. And is going to lead the celebrations here, but will also be assisted by Bishop James Bukomeko of Mityana Diocese and Bishop Michael Boa of Central Uganda, and of course all the other arrangements by Reverend James Chichose Nabulia, who is assisting in organizing all this. Now, welcome to the ceremony as we also continue letting you know what is happening from here in Nkene Busuju as we witness the send-off of General Kasirye Gwanga. Okwaniriza omulabirizi muliraanwa Bishop Dr. Bukomeko omulabirizi w'Emityana era n'abaawule abali wano tubaaniriza Mukama yebazibwe atuleese Reverend Semuyaba manager wa Sani Farmer tusainza okulaba Vika wa Lutiko naawe tusainza okulaba ne Kanoni Lugoloobi tusainze okulaba mwenna tusainze okubalaba olw'obudde mikwano gyange njagala mubeere sensitive. COVID-19 akyaliwo atambula, tojja masiki waggulu, nze yange njijjeeyo kubanga kati mmanyi nti muzitaddeko muntaasa obutampeereza nange obutabaweereza. Njagala mu kiseera kino twegattire wamu tuweeyo omusajja ono mu mikono gya Katonda era n'oluvannyuma tugoberere programu. Nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu
na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Manyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ng'aliyimirira ku nsi enkomerero, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuziikibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange gali mutunuulira, so si mulala. Tetwaleeta kintu ku nsi, kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Mukama ye yatuwa, era Mukama yaggyeewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ffenna nga tuyimiridde, njagala tunyweze Zabbuli eya 23 ejjudde obusumba nga tugamba nti Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Angalamuza mu muddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, annuŋŋanya amakubo ag'obutuukirivu erinnya lye, era newankubadde nga ntambula mu bikiikizo eky'olumbe, siriitya akabi konna, kubanga ggwe oli nange, olugwalo n'omugogo bye binsanyusa. Onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, onsiiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiika, obulungi n'ekisa tebiremenga genda nange, nange n'atuulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa mu nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Kambasabe mutuule mu kiseera kino tufune ekitundu ekisiibula omusajja ono nga kisomebwa Canon Lugoloobi, n'oluvannyuma era tujja kugoberera puroguramu eno nga bwe baagituwadde ku ssaawa 4:35 akiikiridde famire anaabajja. Twagala tubeere mu budde, era nja kubanga nzizaayo wa Master of Ceremony y'anaavuga puroguramu eno n'eddirira. Mukama abawo omukisa. Ekitundu kyaffe kiva mu kitabo ekyokuva essula 14 okutandika n'olunyiriri olw'omunaana. Kuva essula 14 n'olunyiriri olw'omunaana. Mukama n'akanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, n'agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana. Abamisiri ne babagoberera ennyuma. Fulaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo n'abalabe abeebagala embalaasi n'eggye lye ne babatuukako nga basize kumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pekasoloosi mu maaso ga Baalizefoni. Falaawo bwe yasembera, abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe. Ne batya nnyo. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama, ne bagamba Musa nti, kubanga tewali ntaana mu Misiri, tovuga otuleeta tufiire mu ddungu. Kiki ekitukozesezza bw'oti okutujja mu Misiri? Kino si ekigambo kitwakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri, kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Musa n'abagamba nti temutya, muyimirire buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. Kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira, nammwe munaasirika. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Kiseera kino kampite Master of Ceremony alutwale mu kiseera kino ekyaboogezi, n'oluvannyuma ekkanisa eneewumbawumba. So Master of Ceremony. Bishop weyanziza emisaala eyo nga tugenda okutandika obutebe babutegese. Bakamu baffe mu UPDF babutegese ne batuwa spaces nga bwe bazimanyi mu mateeka. Mbadde mbasaba obutebe obwotuleme kubuseeseetula kwegatta wamu, buli omu atuule nga tebamutegese
era bw'abanga okasingizza mukagirika mukawuli kwekuuma covid wali era okutukkiriza mmamba eno kyabadde kyakwegayirira nnyo abazaali batwadde bantu 15 so mbadde nsa tugendera ebiragiro tuwule nga twesudde amabanga tonsemberera mukama waffe watugamba tugenda kutandika n'okwogera nga abagenda okutwaniriza wano ku bafamire omu John Male ne Thomas Mafumo balina eddakiika 10 eziri scientific naye batuddizayo ku budde baana batuyambye okuwa omukisa ku bantu abalala bandyagadde okubawa akagambo okwogera. Mukadde waffe omukungubazi omukulu Chief of Defence Forces, bakadde baffe mu Katonda, abakulu mu bitongole ebikuuma eddembe, abakulembeze mu biti eby'enjawulo, bakungubazi bannaffe mwenna, ku lwa famire y'omugenzi Samwiri Waswa Kasirye Gwanga, nziramu okubaaniriza ku mukolo guno ogw'okumuwerekera omugenzi Samwiri Kasirye Gwanga yazaalibwa ng'ekirabo eri bakadde baffe Naalongo ne Ssaalongo ne Naalongo Kasirye Katakala Nsingo, emyaka 68 egiyise. N'olwekyo nga tukuza obulamu bw'omugenzi, tusookera ddala n'okwebaza Omukama eyatuwa Kasirye Gwanga okuba mu famire yaffe. Ne tumwebaza Omukama oyo olw'ebirungi enfaafa ebitone ebiyitirivu byamuwa, omwali okwagala abantu banne n'eggwanga lye, ekitone eky'obukozi, ekitone eky'obukulembeze, ekitone eky'obuweereza. Era mu kaseera kano twebaza Katonda olw'ebbanga lyamutuwadde okubeera naffe. Omugenzi Kasirye Gwanga, Omukama amukozesezza emirimu mingi, era ffe nga baganda b'omugenzi, abakadde b'omugenzi, ab'emikwano n'abaana abazaalibwa omugenzi, tukyebaza nti emirimu egyo Kasirye Gwanga agikoze n'agituukiriza nga Mukama bwamusobozesezza. Tetulina kubuusabuusa kwonna nti bangi bakitegeera ngaffe bwe tukitegeera,
nti Kasirye Gwanga abadde afaayo nnyo eri famire yaffe, eri abooluganda bonna n'ab'emikwano. Akutte bangi ku mukono mu by'okusomesa, mu by'okutendeka n'ebyokutandika obulamu okutwalira awamu. Samuel Waswa Kasirye Gwanga obadde muzira waffe, ensi ekimanye nti obadde muzira waffe. Olaze ekkula eriva mu kukola n'okwewaayo n'okweyimirizaawo. Obadde n'omwoyo omugabi ate ogwagaliza abalala ebirungi. Tukusaaliddwa nnyo muganda waffe, taata waffe, omwana waffe. Nga famire twebaza abo bonna abakutte oba ababadde n'akakwate ku bulamu bw'omugenzi Kasirye Gwanga, nga tutandika n'omukulembeze eggwanga His Excellency the President olw'obwesigwa bwe yamuteekamu n'obuvunaanyizibwa bwe yamuwa obwamuwa omukisa okwolesa talanta ze. Era twebaza famire endala Kasirye Gwanga gy'abaddemu nga ye bannaffe abakuumaddembe. Eyo ebadde famire ya Kasirye Gwanga ddala, kubanga ku myaka Omukama gy'amuwadde ku nsi kuno 68, Kasirye Gwanga emyaka 48 abadde mujaasi. Ate ku myaka 48 gy'abadde omujaasi, 35 n'okusingawo abadde n'eggye erya National Resistance Army and stroke UPDF. N'olwekyo eyo ebadde famire y'eddala. Twebaza ab'emikwano. Kasirye Gwanga abadde n'emikwano bannange. Kasirye Gwanga abadde n'emikwano. Era senga tekibadde ekizibu oba olutalo lwe tulimu mu kaseera kano, mwandibadde mulozaako ku mikwano gya Kasirye Gwanga gy'abadde nagyo mu Uganda wano, ne ate gibadde ne mu nsi yonna. Era nga famire twebaza mu ngeri ey'enjawulo abo bonna abatubeereddewo mu bbanga oba mu nnaku zino ezisembye, naddala zino ezisembyeyo ez'omugenzi. Nga bwe mumanyi omugenzi alwalidde akaseera katono, ennaku zibadde ntono ddala z'amaze nga mulwadde, naye abafamire ye eri endala gyenkonyeeko, office endala gy'adakola, the office of the president, abaana baffe abooluganda n'ab'emikwano mubaddewo era mulaze okwagala n'okufaayo eri omugenzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujjanjaba. Ate oluvannyuma nga omugenzi atuvudde ku maaso era temukooye, n'olwekyo twebaza abantu mwenna abatuweereza obubaka
obutubudaabuda okutusaasira n'okutukuragiza abazze okutubeesabeesa eyo gye tuwangaalira nga bwe tukuuma amateeka n'ebyobulamu abatusabidde ate wano kanyongere nnyo okwebaza bakadde baffe abaatuwadde okusaba okuyitirivu n'okutugumya olunaku lw'eggulo mu maka eri ekatakala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era twebaza abatuwadde amabugo, emmere n'obuyambi obutali bumu, byonna wamma tusiimye. Mu ngeri eyo twagala okusaba Katonda omukolo guno ayongere oguwa omukisa gye n'ogulungamya ate nga guwedde, era tumuwanjagira buli kinoomu nga amukulembere. Omwoyo gwa Kasirye Gwanga Omukama agula ekiwummulo eky'emirembe. Tweyanziza nnyo kojja. Amannya gange nze Kenneth Semafumu, omugenzi kojja nga bwe muwulira muyita kojja, naye tabadde bwezi kojja, abadde mukwano gwange, abadde menta wange, era yensonga lwaki nyimiridde wano olwaleero. Kojja oyo gwe mulaba okuggyako kitange, yabadde kitange owokubiri, yankuzizza, yampadde principles zentambulako ku bulamu, yabadde antraininga. Ye muntu ironically ng'obujja okiwulira akugamba tomenya mateeka, tozza musango, naye ate bw'oba omanyi olina ekintu kyonna ky'okola nga kituufu, lwana to the last man, naye kasita obeera nga tomenya mateeka, ye kojja oyo yebasaawo. Nga mbazaayo kinabega, kojja oyo bwe yabadde alwala, alwadde emirundi ebiri, yasooka n'agenda mu IHK, I think around 2015, ngamba ku mirimu gyange gyonna nambira ne kojja oyo paka bwe yawona. Era nja kutwala ekiseera kino okwebaza gino Katonda kwayemirira naffe nnyo mu ekyo ekiseera. Kojja oyo bazze n'okulwala, era navudde ku mirimu gyange gyonna nengenda kutuula ku ddwaliro, nze mvudde ku ddwaliro ne kojja oyo. Naye kyenalabye this time around, luli ogwasooka yali omulaba ng'alwana okudda era n'akomawo. But this particular time, I think he had resigned. Watching number one too. The last few days, natambulako emabega mu February. Kati ngenda okudda era ngira ekisaawe okusaka essimu nambala mu ssimu ge nenvuga nenzija wano. Naye mbadde nkwetaaga ne tutunula awo wansi w'omuti ogwo. Bakumata ssanga ssatu nangenda ebintu bingi nnyo. Nanfungira okunfumbira, actually yanfumbira mugoye gwa lumonde mu bujanjaalo. Mugoyo, abamanyi omugoyo mugumanyi. Netutunula netuli n'ovakedo, netunyumya n'okulonna paka saa 12. Naye tabani abaguzi bw'ogenda. Naye ngamba ekintu kimu nti weeraba. Kyatugenda kuŋŋamba, weeraba. Kugamba ekintu kyonna kyali strange. Kati bw'ova ku ekyo, tanks nga tanagenda mu ddwa. Yasiin simanyi oba waali wano. Yasiin yabadde abeera ne kojja. Omusana gudda sayidi ki? Yatuula somewhere there. N'agamba Yasiin nti zaayisanga 12 nti pa akatebe kange n'akamuwa, yita embwa yange n'agiyita n'etuula awo. Agamba gwange alina kyamisinga nti mpaka wala kikange nako n'akamuwa n'atuula awo. Sanga 12 omusana ne gutandika okugenda nga gugwayo bwe guti. Namugamba ndikodinga omusana nga gugwayo. Yasiin n'ayimirira awo n'amukodinga paka omusana gwe gwaggweerayo. Bwe gwaggwayo n'amugamba mweraba, oyo ye kojja.
so kinjigiriza ki nti mbino byonna yadde guno mulundi okay afunye obuvune ne tumutwala mu ddwaliro naye nze nga mmanyi kojja alabika yali atusiibudde kojja tugenda mu misinga bane tweyanziza nnyo njawo kwebaza CDF tweyanziza nnyo okuyimirira naffe bajeno bootuwadde bona betukologanye nabo all this time General Chimbowa Lieutenant Colonel Akiki, General Karamira, they have been wonderful, General. We really appreciate. On behalf of my siblings, I know Irene is going to talk, but we want to appreciate. Nabagenyi bafebo nabanange simenye protocol. Netube yanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kojja webake mirembe. Waliwo byetamanyi sebakama waffe tujjukiza nti tulina side bbiri naye ebya military sibimanyi nnyo badde nsaba Mukulu Kiiki abyogereko enkyukakyuka eriwo. Banaye mu magye tetubeera na ntebe nga teriko atuddeko era bwe tutandikidde tubadde tuyina Chief of Defence Forces nga yatudde mu ntebe ya Chief Mona naye kati wetwogerera munzikirize embanjulire Honorable Minister of Works and Transport Honorable General Edward Katumba Wamala yatuwegaseeko dda era kati yatudde mu ntebe eyo nga Chief Mona waffe webale twegatta ku mukadde waffe era tusaba nti tugende mu maaso ne program tweyanziza. Nga tugenda mu maaso n'okwogera kwaffe tulina abaana b'omugenzi abali mu Amerika, tulina ne mukyala we Solomon Wanyana ne mwali mu Amerika. Mbadde nsaba alina obubaka bwe ajje abusome tuleke tugende mu maaso. Basabo ne bannyabo mwenna bali wano mujja kunsonyiwa sijja kwatula mu bitibwa byammwe bonna ne mwenna tusanyuse okubalaba. Nyimiridde wano mu linnya ya sista wange mukyala Gen Kasirye ali mu Amerika era kansome obubaka bwe buno. June 9th 2020 somewhere Waswa you checked out. I would like to thank the entire medical staff of Mbuya, Bombo. I would like to thank the entire staff of Mbuya, Bombo, Nakasero hospitals. You did your part, but Waswa was ready to go to his friends. He was done. The entire UPDF family and to the President, thank you so much, sir. Depending on where he is in life, depending on his life, we will meet him. He was a father who loved his children. He was a good cook, very neat and articulate. I promise to keep our family. I promise to keep our family together. Fulfill whatever was puzzling him, whatever puzzles were not complete, and be more strict, since now the burden is on me. So, there we go, 67 balloons, Jude. We love you always, honey. Mama Wabana, Gen Kasirye, USA. Kasirye. Thank you. So nsonyiwe obwangu naye tugezaako okubeera scientific. Omugenzi alese abaana mu Buganda tetubala abaana, tuli basajja banvuma, tuli basajja baganda, kubanga ensi yonna ekusinga obuto ogizaala. Naye nja kusaba
abaana Najita Susan Ramo Chadonto abalala bonna abaliwo mujje naye to be guided by time, manage the emotions and speak to us well. Thank you very much, MC. Fellow mourners, the chief mourner, I stand here today to eulogize my father, my friend, my best friend, the most wonderful man that I know. Erinnya lye ye yali Gita, nze Najita. Bano bonna abali n'abalala batali wano ange nze mbakulira bonna. And I stand here as a representative of the children of the late Major Gen Kasirye Gwanga. Daddy had a humble beginning in life and he made the best of it. Yatunyumizanga tiye yatambuzanga bigere. Yatambuza ebigere okuva lwe yatandika okusoma paka we bamutwala ekibuli. Bwe baali bamutwala ekibuli ne bamugulira engatto. Engatto ze bamugulira bwe yaziteekamu ekigere nga kiri too wide. N'agamba nti zino engatto sijja zisobola. N'azijjamu n'azissa mu kaveera n'atambula n'engatto ze n'agenda ku ssomero gye yali agenda on the first day of school. That shows you who he was. It did not deter him to get what he wanted, and he did. The fifth born in a family of 8, he rose through the ranks in life deservingly. Daddy never got anything for free. He worked for everything that he had. Was a very hard-working man. Twabeeranga ekyagwa ku farm nga Daddy alima kiro. Abaana bano abalenzi kana test. Daddy ng'asula ku tractor ng'alima. Nzijukira president we yamu honoring n'ajja n'avisiting a farm. The president was in awe. Naye nga Daddy yatulanga ku tractor n'alima. N'angamba Irene, tukola na mikono gyaffe. Tulwaniranga bintu bitali bibyo. Ebintu byonna byonna obikolerera ate n'obirwanirira kasita nga kiba kikyo. He spoke his mind without being politically correct. Daddy had a friend everywhere, regardless of their class in life. Watubeera tutambula tugenda emibende eyo n'ayimirira ab'obutale abatambula n'amutambula eyo mu kibuga e Kampala n'abatwala out oba mu fangfang mugenze kulyako out. Nosanga abantu abakulu boolaba ku TV bonna nga babuuza Daddy. N'ab'obutale nabo nga babuuza Daddy. Daddy yaŋŋambanga nti bw'otuukanga okufumbirwa tofumbirwanga omusajja ayita ku masikini. Omuntu bw'abeera ku kkubo nga talina kyakulya, omusajja nga you have gone out on a date, you always make sure he hands something to that person. You will know that that is a good man. Daddy nga tayita ku bantu. Daddy nga ttente n'agabira ekyalo ebyalo. I'm sure abantu b'ebusujju wano ku Nkene they can attest. Bakubanga abasinga tebasobodde kubeera wano. Bangi abali mu ffe bemanyi nti Daddy yattanga ente n'atandika okutambula okuva emukono. Daddy nga gyagaba nnyama. Eka yatuukanga na mutwe na byenda na bigere ng'enkya Christmas. Then n'atugamba kati mmwe mugende mu katale mugule. Nga Daddy ate enkya Christmas akatale kaggale. Anza abantu baye kasita basanyuka ne balya n'abasigadde mu birya buli lunaku. Leero Christmas kati mulye ku bijanjaalo abalala kabakole ki kabalye ennyama. That was Daddy. Daddy was a holistic person. He excelled at everything that he did. He loved us as his children. Daddy was a lover. Daddy loved us and he wasn't afraid to say it. Nga buli wankubira essimu ne twogera ng'amaliriza agamba Irene, I love you. I love you. I love you nasooka kujinyula ku taata wange. And I know what I love you means. I love you means what my father meant to me. And that
has been my father. That is that man that lies there today. Daddy atwagala, atwagadde ng'abaana. Daddy ayagadde abaana b'abakwano be nga tukula n'abaana n'ombuuza daddy koze oyo yani nti twalwananga nabo mu nsiko kati abaana abo nabo balina right okubeera wano nammwe bakulire wano beeyagale. Daddy akuzizza abaana b'abakwano be ne bafumbirwa ne bagenda, and he was happy nti many call him daddy. Daddy loved the army. After his family, Daddy loved the army. I will turn around and look at the side. Let me even kneel down. Daddy loved the army. Daddy loved you people. Daddy loved the institution. And you have not let him down. Mulabiridde Daddy. Okuva mu 2015 Daddy bwe yalwala. Mumulabiridde without anything to you did not hold back. General Katumba Wamala was with us when we were at IHK. After that, our sirikale basigadde bali naffe nga tuli e Nakasero. E Nakasero nze tebampitako kubeera next of kin. Abasirikale baabikola byonna. Nga towulirayo kanyego bagamba bugambi mwalabye ku taata wammwe ali atya. I want to say thank you. Thank you, Honorable Minister. Thank you, CDF. Thank you, the Army Generals that have tirelessly worked for your friend to come back. Even now, our generals abadde naffe kusema wata ne muyimirira naffe ne mubeeranga naffe mu kiro okuva Daddy bwe yagenze ku Tuesday. Tubeebaza. We want to say thank you to the Army. We want to send our thank you to His Excellency the President. Honorable Minister, sir, when you go back, tell him the children say thank you. The children say thank you. And a third time, the children say thank you. And we hope that we shall remain in touch. And we hope that your doors will remain open to us the way they were open to Daddy. I want to say thank you also to my family. I want to say thank you to Uncle Male Mukasa. You have been amazing. You have stood with us. Onkubiranga esimu netwogera n'omumya Mukama kw'omukisa ankonuwa mwami Kavuma Kabenge menyani ndekani abakwano ba Daddy mwenna tubeebaza bannange mwenna abali wano sisobola kwebaza omukwomu Auntie Grace. You have been amazing. Thank you so much. I appreciate and my siblings appreciate. I am so grateful. Before I go, I don't know whether I'll be given a chance to read a message from America. My sister Cynthia. My sister Cynthia has written some that I would like to read. Cynthia and Daddy were very close. Daddy loved all of us. But this is what Cynthia has to say. Heroes, we all have them. Daddy was mine. For 29.5 years, the man we are laying to rest today has been it for me. My first love, my best friend, and the one to put me in check and explain after why he did so. Christmas was my favorite holiday because I knew I was coming home to see you, and every time I got on that plane headed back to Boston, my heart broke all over again. The last time I saw Daddy was December 30th, 2019. It was just us two here in Busuju. The first thing you said to me when I walked through the doors were, "Chicho, Chicho, you made my day." After hugging and crying like we always did every time we reunited, we talked for over 7 hours, during which you shared stories I have never had before. We cried, we laughed, and shared moments of silence that spoke volumes. I thank God to this day that the last moments we spent together were so personal. Before I left the next day, you assured me that God is watching over me, and now I also have an angel by my side forever. Daddy, I miss you already. I know you are now up in heaven, rejoicing with your family and friends,
that went before you. You left us unexpectedly, but rest peacefully because you did all you could for your family and country. All the stories you have shared with me attest the unbelievable life you have lived. I'm going to miss you, to miss your 3 a.m. calls asking if we are safe, either because of corona, winter storms, or any other thing that you saw pop up on CNN that affected the United States. Man, Chicho Chicho, your country is in trouble. Or when you heard a song on the radio, it was obviously usually country music, and you would call me to laugh and tell me how it reminded you of a time in your life, and a story would then ensue. Daddy loved his kids more than anything, and one of his last wishes he shared with me was to ensure all his children and those to follow were taken care of. I promised to work to the best of my ability with the help of my family to ensure that his wish is fulfilled. Daddy, although I am not here to lay you to rest, not to worry, as you always told your kids, we are we. A time will come when all your beloved ones are able to safely celebrate your achievements as you would have liked. I love you forever, Daddy, and may you rest in peace. Thank you very much. Hello? We are not having breaks, so because of the situation, we'll go take everything in and digest later. Let us first listen to some of the messages that are written and sent. There are some special messages condolence messages. I will read through very quickly. This message is from General Caleb Akandwanaho, Chief Coordinator, Operation Wealth Creation. On behalf of Operation Wealth Creation and on my own behalf, I wish to extend our sincere condolences to the bereaved family of the late Major General Kasirye Gwanga. No doubt, General Kasirye Gwanga is a hero who served his country beyond the call of duty, coupled with selflessness. His works will always be remembered in the UPDF fraternity. Dear family members and fellow mourners, let us pray for our departed general's soul to be received in eternal peace. Please kindly accept our contribution of Uganda shillings 10 million to assist in the burial arrangements. May the soul of the deceased rest in eternal peace. The defense spokesperson will handle the last part of it. Another message is from Honorable General Eli Tumwine, UPDF Member of Parliament and Minister of Security. I have learned with deep sorrow the sad news of the death of a distinguished General Officer, Major General Kasirye Gwanga. On behalf of the Minister of Security and my family, I wish to extend my heartfelt condolences to the family over this painful loss. We join you in praying for fortitude and assure you that we shall continue to be by your side at this trying moment. May the Almighty God rest his soul in eternal peace. Enclosed 1 million to assist in the burial arrangements. It will also be delivered. One more from Nakasero Hospital. The Board of Directors, Management and staff of Nakasero Hospital would like to express our heartfelt condolences to the family and Uganda at large at the passing of Major General Kasirye Gwanga on 9th June 2020. At a time like this, we join the family and friends in prayer and mourning. The late Major General Kasirye Gwanga was admitted at Nakasero Hospital on 18th May 2020 and was under the care of an experienced medical team. We thank the family of the late Uganda People's Defense Forces
and all others for the support rendered towards the treatment of the late. May the Almighty Lord have mercy on his soul and comfort his family, friends, and colleagues. Rest in peace, Major General Kasirye Gwanga, signed by Dr. Simon Luzige, the Acting Chief Executive Officer of Nakasero Hospital. Dear mourners, we proceed with the program. We shall be reading these messages as they come in. Nga tuneyongerayo tuli mutosemberera era tuli mu mateeka ga byabulamu. Jono musajja muganda, musajja wanvuma, bwe tugenze tugaziwa envuma tugenda tugyerabira ne musajja wanvuma. Bwe munaatwala mu puroguramu yammwe mujja kutubuuza envuma eriwa. Reverend Lugoloobi ajja tugamba ajja tulopa ewa Kyaddondo, ate omusango tunange gye tulopa mu bakulu nga tuyogeddeeko. So mbadde nsaba Jjajja Sserwagi, ab'envuma tuli basajja bangu nnyo era tutuukira ku nsonga ng'omugenzi abadde abalaga abeereko obugambo bubiri. Bassebo ne bannyabo mu bitibye byammwe mwenna, sirina budde buwanvu nnyo naye ntumiddwa nze Anthony Nsibirwa Sserwagi, omukulu w'omutuba omugenzi Kasirye Mwava mu Sigala Jita. Ntumiddwa mukulu w'ekika kyaffe Kyaddondo n'abamasiga 11 erya Jita, Walugumba, Kasirye, Sekajja, Kasiriivu, Kabembola, Mufuumuula, Sendege, Gugu, Kibondwe ne Banoba. Abalina obupapula luno mulaba obuzaale bwa Kasirye mu kika ky'Envuma. Kitaawe ye Yovani Kasirye mu nju ya Bakiddaawo Musiitwa, mu luggya lwa Kigayaza Musiitwa, olunyiri lwa Twewala, mu mutuba gwa Lusundo, muzzukulu wa Semusu, muzzukulu wa Nalulyo, muzzukulu wa Namalusu, muzzukulu wa Kasiki Kikakaba, muzzukulu wa Jita, muzzukulu wa Mugambwa, muzzukulu wa Loomwa, muzzukulu wa Kagoma. Kaakati muzzukulu wa Kyaddondo. Kyaddondo omubereberye yava Ssese, yajja ne Kabaka Kintu okugoba okujjako Kabaka Bemba Musota. Yaliidinga empingu eyava Ssese eyajjako Bemba Musota. N'olwekyo omusaayi gwa Kasirye muzzukulu wange omusaayi gwa kulwana, yali mulwanyi nga guli mu musaayi gwe nnyininyini. N'olwekyo tumwewuunya Kasirye amaanyi ago yagajjawa. Mulwanyi jjajjaffe yateekako Kabaka Kintu Kyaddondo yali omulwanyi gyajja omusaayi gwe okulwana okulana. Ab'Envuma be baalwana ennyo okugaziya Obuganda ku sayidi eno y'Ebunyolo, era ab'Envuma ffe twalwana ennyo mu kifo kya Kabaka Nakibinge. N'olwekyo mwolaba omusajja wange olunga abadde mulwanyi nnyo, tumwebuuza musaayi gwe gginigini gwegwo gwennyini. Bannaffe bannange Kyaddondo abutumidde nnyo, tasobodde kujja olw'engeri yonna bifaananamu, naye tusanyuse nnyo byonna byonna bye mukoze. Omwana waffe omuzzukulu waffe okumusaamu ekitiibwa, ab'amagye, gavumenti nomumu ekitiibwa. Tubadde situfunangayo w'amagye mu Nvuma gwe bali bawadde ekitiibwa kuba ekiti. Ab'Envuma mukubeeko mu ngalo. Tuyanziza bannange, mwebale nnyo, mwebale ddala. Sebo Jjajja webale. Byabulamu naye asiika obulamu tassa mukono.
okusaasira message kubudde mu Ministry of Finance Honorable Matia Kasaija MP atusaasidde nnyo ab'ennyumba ya Meja Gen Kasirye Gwanga n'amabugo ga miliyoni 2 gatuuse tojjanga okwo tufunye okusaasira okuva Jeno Kale Kayihura famire yaga nti omugenzi yambeerawo nnyo mu biseera bye byafuna ebizibu era atusaasidde n'amabugo gatuuse tufunye message okuva mu Bende District Council bano nno omugenzi yaliyo nga gavana tufunye amabugo ga miliyoni 1.10 bakama fana batuwadde akaseera onootuwaayo akagambo tufunye okusaasira okuva Bagala Joyce Ntwatwa obuwandiiko bwola bujjidde ku mikutu gya social media naye olw'obudde katuwerekereze nsaba tutambule nga tugenda mu maaso nga Kasirye amaze okubeera omusajja Omuganda ate omusajja ono yayagala nnyo kabaka we era akyogera lunye nti yamujja mu bukopi n'amuwa obwami tulina obubaka obuvudde ewa Ssaabasajja mbadde nsaba omukulu kawukyetise obubaka obwo protocol nga bwefaanana munatusonyiwa obubaka bwa kabaka tetubuuzaako obubaka bulala naye omusajja ono yayingira amagye ng'alina emyaka 2 bwe yava enamukozi Bishop Senawulya gyamusomesa n'ajja ekibuli yasanga banywanyi b'omukago n'awangaala nabo kyamaanyi nnyo omuntu okuwangaala n'abantu ne basigala nga mikwano gye paka essaawa esembayo abantu 3 betunokoddeyo omwami Noah Nyanzi omwami Deo Sibanakitta ne mukulu Waswa Mulongo Birigwa mbadde masabye mujje mukiikirire emikwano gino nga bwe mwadikidanga mutubuulire nammwe ebyammwe bakadde baffe mu Katonda ba Bishop sijja kubamalayo bonna omu muganda wange omu kitange omulala ajja kumbulira kyetundu kye muyita ow'ekitiibwa Gen Katumba Wamala tukwaniriza ssebo CDF mukama waffe chairman wa wano abooluganda abakona ab'emikwano amanya gange ze Wamala Nyanzi nyimiridde wano okula emikwano badde baagaye nti nze ngenda okwogera nzekka naye ne tukkiriziganya nti buli ali wano ajja kwogera eddakiika emu naye mumanya ab'ebyobufuzi bw'obawa akazindaalo takata naye batusuubizza nti bwenkamuwa ajja kkata ow'ekitiibwa ambasada bakadde baffe mu Katonda otukulira Gen Wamala abakulu mwenna mwenna abali wano ate okusingira ddala bamaama ne bataata abooluganda mwenna mwenna amannya agange nze Waswa Ssekyonda Birigwa banzaala Katwe
Kasirye Gwanga abadde muganda wange nnyo nnyini emyaka egisukka 30. Twasisinkana mu 79 nga guggwako nga nkomyewo okuva mu Amerika nabuliwoo nnaku ntono nnyo naye ndowooza okusingira ddala nti gwali mwaka gwa 8 awo nga 4 tuyajja e Nairobi naŋŋamba nti olutalo lulemye abaana baffe bonna abaali mu nsiko abasinga baali badduseeyo ng'ate yali omu ku abo abakulirira ne omugenzi Kayira ne twekolamu omulimu n'omugenzi Edward Mugalu ne tumugamba nti agenda addeyo akomewo akuŋŋaanya abaana ayingire olutalo. Mu biseera ebyo abakulu baali bampadde omulimu ogw'okulabirira mu biseera ebyo Ssaabasajja Kabaka naye yali Ssaabataka nga tannatuula ku Namulondo. Omulimu gwe bampa kulaba nti Ssaabasajja akomawo. Saali musirikale naye bwe nafuna Kasirye Gwanga ne munnyonnyola omulimu gwe bampa ne mugamba nti okuddayo eka tuteekwa okuba nga tulina abantu abagenda okutukuuma. Ssebo omu ku abo Noah n'abalala bangi abaatuvaako twakola omulimu gwaffe era mmanyi Ssaabasajja Kabaka yasiima era twamutuuza ku Namulondo. Nze mu buntu abadde muganda wange ddala bayogedde ku kiseera ekyasooka nga mulwadde nnyo ne bamutwala ku IHK bwe baamugjayo baanoonya ekifo n'abagamba nti muntwale ewa Rocky, nze nga mpita Rocky omusoiro, era baamuleeta ewange ne mukyala wange tumukuuma okumala omwezi gumu n'ekitundu kutuukira ddala UPDF. Era njagala kwebaza nnyo Gen Wamala mukoddomi wange okusobola okumuweereza mu Amerika. Yakomawo ne mutuuza ne mugamba nti omanyi nti akagiraasi kaveeko ne kasigala ako koyagala kaveeko kuba yannyonnyola kiki omutawaana gwe naga nti yagezaako naye kyomukisa omubi tebyagenda bulungi. Nasembayo okumulaba weeks 2 eziyise nagenda mu ddwaliro e Nakasero ne musanga nga ali bubi nnyo ng'ali mu koma. Nalaba kyekyali kiseera ngekisirabika nti ekiseera kituuse. Namubuulira namuyita ne mugamba Musoiro olwana komawo Musoiro. Ne Mukama n'asalawo okumutwala nga sinnava wano nina omukisa munene nnyo okubeera ne bagenerals bonna bano bagenero abali wano mwenna. Kasirye Gwanga yalayigala nnyo ensi ye, yalwana nnyo ensi ye. Yaŋŋamba ekintu naŋŋamba nti lwaki temukolagana ne bagenerals, muteese ne bagenerals mbu be bafuga ensi. Simanyi oba yalimba naye bagenerals oba muli wano nga muwulira mukwatagane naffe
bemuyita opposition ffenna tuli baluganda ensi yaffe nabo bulungi bwayo buli omu alina wasobola okubeera bagenda kunjijako kantu njogedde nnyo totya bajeno naawe serikale obudde nze siri musirikale munansonyi okwogera bwe nti naye mbadde njagala nkyogere nti yayagala nnyo twegatte tutereze ensi yaffe mukama amummuze mirembe bakadde baffe baganda baffe abaana baffe abakulu b'amagye minisita bajeno banaddiini abaami n'abakyala bonna emiti yabwe mbaniriza amaanyi agange nze Danieri Sebanakitta Kibudde mwaka gw'74 natoloka mu ssomero nengenda mu magye nengenda twagera Air Force netugenda ejjinja netugenda Kabamba era Kabamba twasangayo abantu bangi ne master yalisomesa mapleading helicopter Kasirye okuva olwo ne tukwanagana olwo naye kanzi kavubuka namubuuzabuzaganya ebibuuzo ne tukwanagana training yaggwa bannaffe abala bagenda mu Air Force fena tugamba abalala tulenye mu nitinda z'amagye nze twasindika kakase namatiza nti mwana wange bw'ojja Bondo nyola obutusa mu ggulu y'ensi bwetyo ne ŋŋenda Bondo ne musangayo okuva olwo paka leero twali tuline Meja Gen Kasirye Gwanga nebaza nnyo ab'amagye ne gavumenti kuba nemumulabiridde mukama amuwa ekibo ky'emirembe bannaffe mwebale tugumiikiriza nsaba munzikirize nzijeko akagundi kano ndi ku mateeka ga twakayananga nnyo ne Gen Kasirye Gwanga ng'ayagala nnyo okubeera nti ye mukulu kubanga nsingako emyezi mitono naye ng'ate nze musinga okubeera ne discipline akati yali muzi wa misango era Bishop Senabulya ajja kuwa obujulizi n'emisango gya Kasirye Gwanga Omulangira Suuna Lubowa nga nze njiwoza twayingira amagye 1972 twali abantu 8 nga President Amini alagidde Dr. Boogere awandika banagenda okusoma obusawo naye ku ffenna tewali akola busawo kuba ebintu byayononeka ne tugawanyika ne batuweereza buli muntu gye bamuweereza nze bantwala Moroto naye jeno bagala nakuwona bwe natuuke Moroto baŋŋamba nti wewe umepona kulikuwako hapa Meja Sebagala angekunyorosha wewe unatoka Kampala vile hiyo kimbelembele yako ungejua sebo acho nekigwa kati bwe tukomawo twaddamu ne tusisinkana ne Kasirye Gwanga nga bamaze nga tebanakuwamba yajjako Nairobi ne tumulamirira bulungi n'akomawo mu nsiko yavanga mu nsiko najja n'akomawo naye sigenda kwogera bingi ku bya Kasirye Gwanga nange naye alina bye yandagira nze nkoze bubi yali supposed okwogera ku kufa kwange kati ate yansooseeyo ate yaleka taŋŋambye ani agenda okwogera nga nfudde naye kati kanjogere bino bye nategese ngenda byogera mu Luzungu yagalanga nnyo Oluzungu. He wrote his script, acted and directed the movie that premiered on Heroes Day. The President and Commander-in-Chief, while delivering a Heroes National Address, interrupted his speech to announce the passing on of a hero in real time. He ordered the entire nation to observe a moment of silence in General's honor. That was Kasirye Gwanga.
Kasirye Gwanga that was Kasirye Gwanga. The nation responded without outpouring grief when they heard that Kasirye Gwanga had rested. Luckily enough for me, I had been alerted by General Musanyufu that things were not good, so I prepared myself. But Kasirye Gwanga loved his children, the children you see here. He loved you. I'm very happy. I would like to thank Irene for living up to our expectations. Irene is a lawyer. You saw her kneel down before you. When I saw her kneel down before you, the generals and the bishops, I remembered what we instilled in our children. Although we raised them in the modern way, we insisted that should be traditional. Now, when we are at the general's farm, when the president came to inspect it, a lady knelt before the president to greet him. And the president said, I turned to the president politely and I said, Afande, wano bogamba ono aleme kufukamirira kinkakatako nange ogamba omusirikale waleme kukubira saluti. Naga nti, what do you mean? Nti, Your Excellency, ffe wano mu Buganda omukulu bamufukamirira nga gwe boola omusirikale alina okukubira saluti nono alina okukola ekyo. Mu Buganda bwe kityo bwe kibeera. Kasirye Gwanga yayagala nnyo obutonde, kyenjagala okugendako malirize. Nsaba buli ali wano nammwe mwenna abawuliriza, bw'obanga ddala wayagala Kasirye Gwanga ne bye yali ayimirirako, buli omu asimba omuti. Musimbe emiti, ensi Uganda kifuuke kibira. Era mbadde nsaba buyinza, senga kisoboka, Kasirye Gwanga baani musimbiddeyo ekibira ne bakituuma n'erinnya lye erya Kasirye Gwanga. Ekibira ekyo yayagala nnyo eggwanga Buganda, yakolera nnyo Obwakabaka, era tekyewuunyisa okuba nti beene aweereza obubaka. Sijja bigendamu nnyo kubanga Oweekitiibwa Birigwa yasinga okumanya enkolagana ya beene ne Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga yalina emikwano. Njagala njogere ku mikwano gye gitasobodde kuyingira wano olwo abakomye ku gate. Waddewo Fred Sewali, Dan Sebanakituba yasobodde okuyingira, naye Fred Sewali Kasirye Gwanga yandibadde ayagala abeereko wano. Kakati ne wabaawo n'abalala bannaffe, Kasirye Gwanga buno mu message njikuwa, eyo gy'olaze eriyo mikwano gyaffe abaakusookayo. Eriyo Omulangira Suuna, Henry Kavuma, Jingo, Magembe, tusigadde babiri ffekka wano, nze ne Frank, naye tujja mutegeke ebifo. Naye ekirungi kiri nti emityana gye wasomera, moto y'emityana wagikwata butiribiri: okutya nsonyi, obuzira kitiibwa. Cowardice is shameful and bravery is honorable. General Kasirye Gwanga, you did not live in vain. Rest in peace. Munatusonyiwa naye abasajja abo Nuwa Nyanza abadde wano alina byalise, abasajja baali badigize. Meja General yali musajja mukubi wa ndongo bako by'amagi, era ye Rocky byabadde ayogerako, naye ebyo tulibyogerako olulala. Nga tugenda tukomekereza paati yaffe ey'abasivilian, abakulu aba politics bajja kutunyigira. Mbadde nsaba LC5 Mubende, LC5 Mityana, Kasasi bakazi bajja bajje olundi gumu. Obudde tunyizeemu Bunyige, tunyizeemu Bunyige,
tukozesa eddakiika emu n'ekitundu buli omu nga nzungu si ŋŋanda. Lwakadde n'embeera y'obudde gye tutambuliramu ennaku zino lwa covid nja kuyita mu bufunze nnyo. Nze Joseph Luzige, ssentebe wa disitulikiti y'Emityana, munange ono bamuwadde eddakiika emu ye Kibuuka Amooti, ssentebe w'e Mubende. Ku lwange nga chairman w'Emityana, ssebo omugenyi waffe omukulu Chief Muna, nja bwebaza obulamu bwa Gen Kasirye Gwanga. Gen Kasirye Gwanga abadde muzira waffe wano Emityana, abadde mwana waffe wano Emityana, era nze ndowooza nina abajaasa baganda bangi ne mu Mityana muno nze ndowooza yabadde omujaasa omukulu omunene gwe nnina, era abadde antuusa buli wamu we mbadde njagala okugenda. N'olwekyo njagala okwebaza amagye okusookera ddala okwagala Gen Kasirye Gwanga. Ssebo omugenyi omukulu, CDF n'abasajja mwenna abali mu uniform, mwebale nnyo, mwebale ddala kwagala mwana waffe, mwebale nnyo bye mumukoledde ebbanga lyonna lyamaze nga mulwadde, tusiima nnyo. Ffe nga Mityana ekyalwanya Gen Kasirye Gwanga ffe twakifuna era tumufunyeemu. Njagala okwebaza President Museveni. Nze nga gavana wa Mityana District mu bbanga lya myaka 2 ebintu Gen Kasirye Gwanga byabadde alwanirira mu Mityana mbifunye. Gavumenti eno njagala okutegeeza abantu abamu, mpulidde wano Weekitiibwa Billy Gwanga ayogera, njagala okutegeeza abantu abamu nti gavumenti eno mu myaka 2 empadde ebintu biyitirivu, amasanyalaze mu byalo 65, full road equipment, eddwaliro eppya mu Mityana, maternity centers 2, amazzi mu bibuga 4, empa miliyoni 9 ez'okukola enguudo, empadde buli kimu kyenjagala. N'olwesanyufu nti ebintu byonna Gen Kasirye Gwanga byalwaniridde, ekitundu kibifunye, ate era njagala okubategeeza uniform nti eggwanga balitereeza muli mu buyinza. Ssebo CDF, njagala eggwanga balitereeza oli mu buyinza, ebisobe byonna babitereeza muli mu buyinza. Ekyo Gen Kasirye Gwanga yakiŋŋamba. N'olwekyo mukume obuyinza bwaffe, mukume President waffe NRM. Nze nkyayagala omukama, kubanga Kasirye Gwanga abadde ayagala kukolera abantu be, ng'ayagala ebintu, abadde ayagala nnyo obulimi, ayagala tractor, nkyayagala tractor, alina okuzimpa ali muntu omu President Museveni. Nkyayagala okukola amakubo, nsiiba nti awazanya General Katumba Wamala oyo, Ssebe ekkubo ndowooza oyirabye liwamperezaako excavator. Ate era yaŋŋamba yali Gen Kasirye Gwanga ono, naŋŋamba tegeeza CDF, manya tegeeza Minister wa Works Gen Kasirye General Wamala ajja kuwa ekyuma, ssebo n'okimpa, ekkubo mulirabe literedde. Obuyinza kye butegeeza kukolera bantu. N'olwekyo mbasaba mukume obuyinza kuba Gen Kasirye Gwanga. Munsikirize nga maliriza ntuuse message ya Honorable Minister wa ICT ate era omwana w'omu kitundu kino, asaliddwa nnyo Gen Kasirye Gwanga yandibadde wano mu kuziika, n'alina meeting gy'alina entebe eyo ew'omukulembeze tasobodde kubeerawo. Asaasidde nnyo bannamityana abadde aweereza obwako obuwandiike, jabuweereza basobole okubusoma. Ssebo Gen Kasirye Gwanga tusiima nnyo nga bannamityana batasobodde kubeera wano, twandibalazeeko singa simbeera gye tulimu. Biki Gen Kasirye Gwanga n'obwagazi bwe tulina gy'ali. Gen Kasirye Gwanga abadde mwana waffe, tumwagala nnyo era twebaza nnyo ebyonna byonna byatukoledde. Musikirize mu ddakiika emu, gavana w'e Mubende, ffenna gye twava nga Gen Kasirye Gwanga ye gavana eyasooka wano mu Uganda okweyita ekitiibwa ekyo, abeeko obugambo bwayogera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gen Gwanga, rest in peace. Ssebo Chief Muna waffe, Honorable Minister of Works and Transport Gen Katumba Wamala Idwati, CDF Gen David Muhozi,
the various army generals, army officers and senior and junior officers, several main celebrant waffe, Right Reverend Bishop Michael Rubowa Munamubende, ate era ne Bishop abakubugiriza wano ne Bishop waffe Dr. Bukomeko, ate n'ebitiibwa byonna mbimanyi weebiri, sinza kwerabira muto wange Joseph Ruzige, Chairman LC5 wa Mubende District, ankwasiza akazindaalo Mityana manyi Mubende, Meya n'abalala nange mbitiibwa ebyenjawulo, munansonyiwa ennaku tetwogeza bulungi, nenjagala okutuusa okukungubaga kwaffe, okusaasira kwaffe nga bannamubende district, ndowooza era kankigattire ddala nga Greater Mubende, omugenzi Major Gen Kasirye Gwanga Samuel Waswa we yatubeerera ekyokulabirako mu bukulembeze, mbagambye nti kitalo nnyo, kitalo ddala, era nsaasira Commander in Chief General Dr. Yoweri Kaguta Museveni olwa musajja we ono okumulekawo. Njagala okusaasira mwenna nti Kasirye Gwanga Samuel Waswa ayagala okumanya eggwanga lye n'okulyagala ayinza okukola nga Major General bw'abadde akola. Mubende mpaako kyakulabirako kitono nnyo ng'olwakadde ekisooka nze Kibuuka Francis bazigattirawo Amoti, muzzukulu wa Major General Kasirye Gwanga Samuel Waswa mu by'obufuzi, kuba bwe yata entebe wakwatibwawo Major Joseph Kakooza, kati MP wa Buweekula County mu Parliament emyaka ejjaddako, gyalinga ttamu 2 ate 2 nezikwasibwa nze, ekitegeeza bwe neeyita omuzzukulu siba mukyamu mu bukulembeze bwa Mubende. Njagala okwebaza omugenzi ono n'ekika kye kyonna ekyenvuma mwava olw'okumukuza nga mbagubagu ya musajja, sebo omukulu w'ekika, envuma yazaala omwana. Mumukubire ne mu ngalo. This is his last ceremony. Njagala malirize mu bimpimpi, abadde ayagala eggwanga lya Uganda, yayagala obwakabaka bwa Buganda, yayagala disitulikiti ye y'Mubende. Mu bingi ebyagenda okujjukirwanga yakunga abantu ba Mubende nga ayogera straight forward, bw'ojja okusabiriza ng'agamba muleke obwakalooli mugende mukole, era yakubiriza abantu okwekolera naddala ku maka. Era ne President Museveni kyatera okutukubiriza okwerwanako nga tugoba obwavu mu maka. Ekirala yakola bulungi bwansi, era ye yasooka ndooza mu Uganda okusikiriza President ajja abeere ku bulungi bwansi, n'amuweerawo n'ekyuma ekyali ekikaddekadde by then nga tannagula bino ebya Germany, Japan bye twakafunye. Yatuwaayo ekyuma President olwa Major General okukozesa abantu bulungi bwansi n'emikono, ennakatongoli n'ennalumansi ne muziizi ku bulungi bwansi. Ekyo ng'ajjukize Buganda abantu bakolanga bulungi bwansi, daba ennaku zino bwe mufudde. Naye tumujjukira olw'ekyo, nsembyayo okugamba abadde ayagala obutonde bw'ensi, ate abadde ayogera kyawulira ku mutima naddala nga bikwatagana n'eggwanga lye. Njagala kusaasira abaana mwenna, era mbagambe ebintu bye bibadde Mubende biri Mubende ng'ebiri mu lusozi tujja kubikuuma. Mubende district eteeseteese okuteekawo ekijjukizo ekinajjukirwangako Major Gen Kasirye Gwanga Waswa Samuel olw'essuula gye yateeka mu Mubende. Twasaaliddwa obutamutuwa mu kanso olwa COVID-19 arrangement, naye bannamubende bonna basaasidde nnyo bannayuganda naddala amagye olw'okufiirwa omugenzi ono. Ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangala ekirubirira kimwakira atebenkere mirembe. Ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangala ekirubirira kimwakira atebenkere mirembe. Ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangala ekirubirira kimwakira atebenkere mirembe. Mpozi bye yannaamiranga buli lunaku ku ssimu, toleetinganga dawuni abantu b'e Mubende, tuvanga mu NRM, era bwentyo bwendi ate Mubende egenda mu maaso. Mukama abeere nammwe. Mwebale nnyo bakama baffe, nga tumaliriza ebyokwogera
waliyo mulayi bano basooka mu Uganda Army omukulu Sam Tumwine okuva ekiruhura naye ng'egyali musajja mutendeke nkimanyi nti ekya time ajja kukikwata bakama baitu abamahe ba bishops n'ekanisa abantu mwene mbiti musabyanyi munkiriza nyo munyankore nshagamba nyankore nvanze mu Ruganda ninkushaba ligaya manu ligaya Kasirye n'umwana wanjye wakakarenga ko yaba mukuru wanjye bamwita Samuel Kasirye Gwanga General bamwita Samuel Tumuhirwe nyina Gacyuhura tukavuga no makuru kumwe na Shanju nena mbere training yanjye na Mushanga Mbende akajya mu A company mu education department kandi yon B company and as an APC technician tukati abantu bashatu kandi nyowe nkari afande Kasirye kandi njuki njangu njuki ari here we are very friend tukatu babanywa tukatu bashatu tukulana jimulonga tukatu tukulana jimulonga bashatu nyowe njuki n'umugenzi Nshanju n'etaano akana akunda kutera embune mpango yaza mwatarare Masindi niwe naza heru naza Misiri kushoma ebya APC twaga Nshanju na mukaga twagira buterebe nyine Nshanju twaza mu rutaro urutogora nini batwiga twata nyuna zumukana shitama nkahirwa nagira General Tumwine tubankwata nyuna zumukana shitama baba mukwata stare bana bundi kinana mukaga akeja n'umugenzi barona bajar wakipura umugenzi banoza kafire bayira kumira akalumunyo akayi akene uzali na barona kuyandebira yarra umwana tukagenda kumwe n'umutwaro witu nyina mbaga muri mukakukuta kuyagira umukoweti arara yarebente kuyarebente zamushemeza munonga ngamugambira akagambo ntente zimurebezi ntente zineza batatenkuru zikarga nyuma batsigira nja kutsigira abana banjye bari bato mbagati ntente tiwaho kandi kwa kustuka ro mutungi yashemerwa yabajye ninda kusyaho kene nagumwe yareta abana be kiriyoni yareta abana be n'umukazi we Sarumu baro banjye yabatuzogura nyina mutwe kwatuzwa ashwera cyacho Uganda n'abatuza abana babo namukunda ninda kusyaho yaba munywani wanshwere nambona banshwere bashasha kuba mugurire bana bashasha bano mukunda kimwe munonga omukunda kwenda kafana ngwa kundedi tukarunda nenti 16 harimo yanjye harimo y'Burisa n'izindi 14 yazireta mukono yatanga project yenda yari sente yazikunda nyanangu mashayabana mwe ente n'ekintu kikuru ente n'ekintu kikuru muzikumi muri azireba nkore experience nende mwasitungire muzirebere zitakabaho
Kasirye Gwanga no nambona kana kundensiye akana kunda mwe mtakata ngwakati nziyozo kombekelo Kasirye kata na shomondo bozi zabaru hanu wonka movies ezia nyankanda no mukeki kata kubwe atoza movies ezia yare nezabaru wani para rombishaka para kanda to ananka Pelan farso bakava movies abarwani bakava ta farso ni mukoro bakava ta zabtan life faji ni yabe kunda kimu mnonga akana kulia angalie akata msuma Kasirye Gwanga akata msuma akana kulia ya fatake waga akana tinenjara ifa kanchecha oba covid akantesa mutaganira yangira tsamwiri nte atanaku yagaremere ndo afete jakunuka yo ati anaku atwabare nyonyo atwaingra magento wanla gavumenti twagara abantu babero bulungi atwabare utasaba mere atigiriza abantu kurima akana kula kinga kana tinogoro kana tinendera akana tinusuma kana kula bana wa yangu monenga layaza kambe okamwana obuya shora kambe akasiba injowani Konka nyowe nusabiri ankanta hanawe nimbanyo kwatwaza nimanye byayanga kati biganira akangambira icyakoze kuja kubaho mukaye akakinga nikimaye Umnyanya kogo I might die tomorrow umnyanya kogo umnyanya kogo ndumuganda Mano, irion. Muganda. Kabera ubinga weturi. Kasirye Gwanga mumanya manyi. Mundu wakatolo. Nawari kanisa. Nawari kumuzi. Mwazi ko muntu shikirire. Orkunde bantu. Anabo. Kotalo mushu. Kal. Yo amgacho bulo jirungi. nga bwe tudduka essaawa tufune obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. neyanza ssebo kalabalaba so omukungubazi omukulu n'abakulembeze bannaffe bonna bakitaffe mu Katonda ne bannaddiini bonna abenjo n'abakungubazi mwenna bakadde baffe mwenna mu bitiibwa byammwe kitalo nnyo. Nze Joseph Kawuki Minisita Omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu avunaanyizibwa kulambula kwa Ssaabasajja Kabaka n'ensonga z'ebweru wa Buganda. Irisemba njulireyo abantu babiri Kasujju Jingo Mark Kaberenge namba 2 mwami wa Kabaka w'essaza lino
Ssaalongo Daudi Malagala Katikkiro w'ekika ky'Embwa era nga yatuusizza obubaka bw'omutaka Kayiira Jjo Katakala. Kyokubiri yabbasaba si buli muntu nti Kabaka amuweereza obubaka. N'ekyo nnamaliriza okusoma obubaka bwa Kabaka mujja kukkiriza tuyimbe ekitiibwa kya Buganda. Asinnabusoma mukkirize enkosi sekendi 3 mbeeko obujulirwa. Dakiika 1 n'ekitundu tuuse obwa gavumenti Katikkiro bwe yampadde. Dakiika 2 tuuse obwa Ssaabasajja era ntuule. Kusooka obujulirwa bwe ŋŋenda okuwa bukwata ku butonde bw'ensi boogedde bingi. Nali wano Kano Kasirye n'addemu Kano Meja Gen Kasirye abadde mukadde wange ate mukwano gwange. Nannyimiriza ano ne mukyala wa nannengeza emitala eri naŋŋamba nti ekinkaabya kiri wano. Bw'otunula emitala kati olengera Kitongo naŋŋamba alwanira yensonga lwaki osobola okulengera eri. Yatuyimirizaawo. Ekyokubiri nkolera Mityana. Nali ssentebe w'abayizi ab'Emakerera abava Embende mu kiseera ekyo nga Geno nga ye ssentebe wa disitulikiti. Tufuna ekirooto eky'okutandika essomero eno. Twakigamba nga agamba ebintu bizibu. Geno yaŋŋamba nti ebintu byangu mujje mutandike. Bwe namubuuza ku kya ssente yankwata n'andeeta wano waaliwo endagguzi yali alima. Naŋŋamba olaba faamu eno yenna nti ye singa nabuuzanga ssente ze nteekamu sandikikoze. Obujulirwa mbumaze. N'ekyokutandikamu Musa Geno ebirowoozo bye n'amaanyi ge kuliko ensonga. Bino Katikkiro bye yantumye bifunzizza olw'obudde. Ekisooka Gen Kasirye Gwanga abadde ayagala nnyo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka era tamuliddeemu lukwe n'omulundi n'ogumu. Naŋŋamba nti awadde ekyokulabirako ekirungi nti omuntu asobola okuweereza mu gavumenti n'aweereza mu magye naye n'asigala era ku miramwa egy'okuzza Buganda ku ntikko. Ekyokubiri aŋŋambye nti Gen Kasirye Gwanga abadde ategeerekeka era nga munywevu ku byakkiririzaamu nga tusobola kugamba nti kino ng'avaayo mu bulambulukufu. N'ekyokusatu tiyamwogeddeko abadde n'obwetowaaze bungi eri Kabaka we n'Obwakabaka. Ti ng'alina ensonga yonna gy'ayagala etambule mu ngeri emu oba endala ng'asituka butereevu mu bwetowaaze n'ajja embuga era naye baatulako mu ofiisi ng'azze okukubaganya ebirowoozo. Naye yajja okukubaganya ebirowoozo ng'ate Kasirye wa bulijjo ate nga si bya Katikkiro. Nekyo basebo ne bannyabo ebyo bya Katikkiro. Kati kantuuse obubaka bw'empologoma. Ofiisi ya Kabaka wa Buganda, Office of the King of Buganda, PO Box 58 Kampala, Uganda. June 11, 2020. Abenji y'omugenzi Meja Gen Kasirye Gwanga Makindye. Bannaffe tuwulidde amawulire ag'ennaku ag'okufa kw'omulwanirizi w'eddembe omulongo wasswa Kasirye Gwanga kitalo nnyo. Kyakusalirwa nti afiiridde mu kiseera ekizibu ng'embeera tetusobozesa kumusiibulanga bwe kisaanidde. Tusaasidde nnyo bamulekwa olw'okufiirwa taata. Era tusaasidde ne baganda be naddala mukyala Nabwami olw'okufiirwa mwannyinaabwe. Mu ngeri y'emu tukubagiza ab'enju y'omugenzi Kasedde Mukasa olw'okufiirwa kojjaabwe. Twegatta ku ggwanga lyonna okungubagira omuntu amaze ekiseera ekiwanvu ng'alwanira eddembe ly'obuntu mu nsi ye wamu n'obutonde bw'ensi. Era tumwebaza kubanga afuddeyo nnyo okukulaakulanya abavubuka mu Buganda. Mu bulamu bwe abadde omuntu omumalirivu, omukozi era alumirirwa ennyo ekitundu gy'asibuka. Tusaasidde nnyo abantu baffe essingo, Busujju ne Buweekula olw'okufiirwa kuno. Twebaza Katonda olw'ebyo byamusobosezza okukola. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Kansabe batukulembere mu kitiibwa kya Buganda.
bazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. Bakungubazi bannaffe wetwe tulabise ab'envuma mutusonyiwe nnyo nyini abatasobodde kufuna mukisa kwogera naye nga bwe twabategeezezza tugezaako kubeera scientific. 10 twakigudde katutambulira mu 89 ffe ku saidi yaffe nga Gen Kasirye Gwanga Samuel Waswa mayuli amuyita Waswa aba mumanyi nnyo tusiimye ddala era twala omukisa guno okwasa akazindalo kano ewa Lieutenant Colonel David Akiki Dewa Akiki atwale mu kitundu ekisembayo ekigenda okumaliriza okuziika ekitundu we tugenda okulira okwogera okuva gavumenti eyawakati teri agenda kuddayo kwogera kuba saidi eno eyaffe eya family ne civilian. Thank you very much, Coims. Honorable Minister, honorable members of Parliament present, general officers present, and all mourners. The Honorable Minister, you will allow me to invite only a representative, the Special Presidential Advisor, Madam Grace Cavallo, who has a message of Honorable Esther Ambayo, the Minister of the Presidency, to deliver it very briefly. Then I will request the CDF to come and eulogize the late, and also invite the Honorable Minister. The Chief Mourner, Honorable General Katumba Wamala, Bachitaffe Mukatonda, CDF, the General Officers and High Command of the UPDF, officers and men, family, eya mukwano gwaffe Gen Kasirye Gwanga. Munzikirize nga sinaba kuwaayo obubaka bwa minisita wange, munzikirize dakiika emu yokka nsome obubaka obwavudde ewa mukwano gw'omugenzi, nga mukwano gwono ye General ewaffe awaka Dr. John Patrick Kabayo. Abadde mukwano gw'omugenzi bakola bonna emubende nga Dr. Kabayo ali mu CA nga General ye Governor, naye even before that mu struggle baali bakwatagana kodda
ne bafuuka ba mukwano nnyo nnyo ate n'afuuka mukoddomi we kubanga ku ludda olwange Nuwa ne mukulu ambasada Birigwa beerabidde naye nga bonna gurupu eyo baali bannyinaze olwa omugenzi mwannyinaze Dede yali mukwano gwabwe nnyo 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 nga mukulu Birigwa oyo tumuyita Rocky nga Dede yakwata endongo kwe bakyakaliranga kale nafuna omukisa ogukula nga ndi muto nnyo naye nga abazira abo ate abakyakaze ate abantu balamu ne bafuuka bannyinaze. It is so sad to learn about the death of Major Gen Kasirye Gwanga, a man of great courage, dynamism and originality, with a character of free spirit and unpretentious honesty, who served as chairman of Mubende district with great distinction. If I had to say everything about him, it would take forever. But we have lost a great man, a true man committed to his country and his people. Rest in peace, our friend. Mubende and Uganda will always miss you. Oyo ye Dr. Kabayo John Patrick tasobodde kubeerawo wano COVID yamukwatira walala naye ndowooza munzikiriza kubanga saalikiikiridde ofiisi ate ofiisi eyange yennyini enkulu n'enjerabira. Mu kiti ekyokubiri omugenzi abadde akola nga senior presidential advisor to his excellency president w'eggwanga lino era sirina kukigumiza nti abadde amwesiga nnyo era ng'amukonsultinga era ng'amuwabula. Minisita waffe Honorable Esther Mbayo abadde wakubeera wano ne Honorable Nabakooba naye olw'obuvunaanyizibwa obuteebereka babayise mangu mangu era wenjogera ndooza bali Entebbe mu State House naye nga babadde bakubeera naffe wano era obubaka buno sinze naalibadde mbusoma yalibadde yabwetuusirizza dda. Minisita byayogera ku mugenzi bingi ddala naye tumusaaliddwa nnyo mu ofiisi ya presidency olw'ebintu ebisinga obungi byatuwabulako n'okubeera ng'abadde selfless. Minisita nsabye njogere ku kintu kya offices omugenzi we yalagira example ey'enjawulo. Tuli bangi offices oluusi zibula kale General Kasirye bamuwa ofiisi naye nga tagibeeramu nga mwenna bwe mumanyi bw'atali okubeera mu field. Kati lumu n'asanga mukyala Joan Kategaya historical naye senior presidential advisor ng'atambula n'amubuuza madamu kiki n'amugamba owange nina omulimu naye ofiisi zikyaleese ekizibu. Gen Kasirye yakwata madamu Kategaya ku mukono n'amutwala n'amugamba eno ofiisi ogiraba tuula, your husband was more senior than me, now obadde senior comrade. Eyo office tujja gibeerangamu babiri, lwesibeere mu field ojja kundabangako wano. Bisatu byakuna ofiisi neweebwa mukyala Kategaya. Ekyo minisita akikonyeeko lwakulaga bantu nti he was selfless and committed to service nga ali ready okusharinga kyonna kyalina nga n'ebitiibwa si bye bimumalamu ennyo. Sijja kwogera bingi naye minisita ne ku lwa ofiisi ya presidency baweereza amabugo obukadde 5 bwe bansabye okukwasa famire.
Minisita waffe Esther Mbayo n'agamba tujja musubwa nnyo naye Mukama Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Thank you. Thank you, Madam Grace, for that information and the message from the Minister of the Presidency. It is now my singular honor to invite the Chief of Defense Forces to address the mourners. The family of the late Gen Kasirye Gwanga, the Chief Mourner, Afande Katumba Wamala, the clergy, members of Parliament present, relatives, the UPDF family, friends. I have two speeches, one the official one and another one personal, which I want to share with the mourners. It's sad to lose a person of Gen Kasirye's type, who touched many lives and whose life was impactful. The story of Gen Gwanga is in a way also the story of our history as a country and the strides we have made this far, thanks to his contribution and his peers to save it, to stabilize it, to restore peace, and to ensure that the country develops. The official script tells this story partly, and I'll read it, but also later I'll talk about him as I knew him. Now this is the official condolence message. On behalf of the officers and men of the UPDF, and on my own behalf, please accept our heartfelt condolences during this moment of grief following the passing of our beloved General Officer, Major General Retired Kasirye Gwanga, which occurred on the 9th June 2020 at Nakasero Hospital. The UPDF family extends its sympathies and condolences to the family, relatives and friends of the departed comrade. Gen Gwanga joined military service in 1972 and trained variously. You've heard the testimony of Mr. Sam Tumueire, but also mainly as an artillery specialist, rising to the senior NCO rank of Staff Sergeant. He was among the servicemen taken into custody in Tanzania after the fall of the government of Idi Amin in 1979. He was later returned to the country with his colleagues, first at Maluku and later at Chirinya, before they were set free. In the wake of the 1980 elections that brought back the UPC administration, he fled to the bush to join the UFM fighters. Subsequently, he joined the NRA in 1985, where he served until his initial retirement on January
31st, 2005. He joined elective politics, serving as Mubende LC5 chair with distinction. He re-enlisted into the EPDF and served also as senior presidential advisor. He was finally re-discharged in 2018, and the service record of the late general as follows. Gen Kasirye joined the forces on 29th January 1972 and served up to 1979. He joined the resistance war after the elections, first in UFM and later the NRA in 1985, where he came as a senior officer that time because there were no regular ranks. In 1988, with the regularization of ranks, he became major, was promoted to lieutenant colonel in 1989, to colonel in 1996, to brigadier in 2005, and to major general in 2018, the rank at which he retired. He attended the following military courses: basic military course at Bombo 1972, instructor's course at Kabamba 1973, company commander's course 1988 in the USA, command and general staff course at Fort Leavenworth in the USA in 1999. He held various appointments, including as a nursing orderly between 73 to 76, as an instructor Chui Battalion between 76 and 79, as the director of barracks and stores in the NRA 1986 to 1994, as the commandant of the School of Infantry 1994. He spent 1 year there. He later became chief of training 1995-1996. He became a liaison officer between 2003 to 2006, and lastly, he was the senior presidential advisor between 2006 up to the day of his passing. He's survived by children, a number of them represented by Irene, who spoke here, and his next of kin, according to our records, is Nagita Irene, and the secondary next of kin is Nasolo Susan. Both are his daughters. The family of the deceased comrade is entitled to survivor benefits, the process of which will be explained to the family after the burial ceremony. So that is the official script that I wanted to share with you. Now I'll share with you my personal remarks. What lessons do we pick from the story of General Gwanga? One of them, which is very clear to everyone, is courage. He was a very bold man, especially in the things he believed in. Sacrifice. General Gwanga was a man who took many risks, including risking his life. You can hear he was in prison, then came out, went to the bush. He has been living a risky life, very generous and selfless. I think most of you here, he has touched your hearts by his generosity. He had a large, warm, open heart. Easy to read, easy to predict. What you ask is what he gives you. If you come to fight, he'll fight. If you respect him, he will respect you back. Conviction and loyalty to the country, to the commander-in-chief, to the UPDF, to his friends, to his family, to the ends of social justice. General Gwanga was not a stickler for procedure and came off as mainly bare-knuckled and unconventional in his approach to life, but mostly in pursuit of good causes.
be it to preserve the environment, to mobilize wananchi for agriculture, to fight land grabbers. Many stories speak to this part of his persona. For him, bureaucracy and processes are supposed to serve the ends of social justice, not the other way round. You all remember the Lubowa land story? We called him to go to the police to record a statement, and he said, I don't want to go to the police to be embarrassed by those young boys. So I called him in. I sent 2 people here. General Savit here was still commanding military police. And General Kawaga, I said, you go and take him to record a statement. So when they reached there, he said, Muntu Arawa. They said, we want you to record a statement. What? Then he said, the police said, Sija Gendayo. So they said, okay, let's go to military police. Said, okay, Sija Gendayo. So they took him there. And then he said, don't waste my time. I burnt that grader. But the question is, where did I burn it from? Said I had received a distress call from my child who was out of the country that his land was being taken. So I went there. That was his story. He went there and found these people raising things and all those things. And he said, what do you do to a trespasser? And not an ordinary trespasser, but somebody who has come to eject you out of your property. So he said, I lit a matchbox and poured gasoline on the thing, and up it went in flames. Do you want anything else from me? So those were the methods of Gen Gwanga. Social justice. And he would do it in a very, sometimes, rough way. I remember as director barracks and stores, when I was a young man, lieutenant at that time, I met him in the office, but he was going out. And I wanted a house. And he told me, young man, you come back later. So one day I'm in Mbuya and moving up the hill, and he meets me and stops on the way. And he says, you wanted the house the other day? There's a house in an estate in Kawempe. That estate belonged to Haji Bumba. One bloody major has refused the house there. So, because Wangambo ranked in, I told him, Lieutenant, bloody Lieutenant, you take that house. And then he wrote a note that you take it to the office and they will stamp it. So that was Kasirye, unofficious, unpretentious, but very fair to all he interacted with. Kasirye was also a nationalist. Muzanganda is a blending person everywhere he went in Uganda. And I think if it were not for COVID, these grounds would be full of people, because he touched many hearts. Many stories can be told about Kasirye, and they will be told. Each person knew him his own way, and I think we shall have time for that. But the other noticeable thing about him was his charm, personal charm, and style. I don't know whether Irene was the one who managed his wardrobe, but whoever did well. He always wore that cowboy demeanor, as if he was from Wild West. I'm not surprised that he used to watch movies like Tumuhere told us. He had cowboy hats. I think most of his wardrobe should be donned with those ones. Then baseball caps, his overalls, his boots, and the stylish shades. And also, of course, his signature cigarette
and the other stuff that he used to take. And he had that genuine, non-pretentious, hearty laugh. And of course, the Sportegate too much. You know, he used to walk with a spring. Even in his frail days, he still had that spring in his walk. He has run the race for the good fight. He will be greatly missed and is immortalized by his good deeds on earth. When we are no more, how will those who come after us know that we once lived? The answer is the impact we leave behind. Gen Kasirye has written his memoirs by his many impactful deeds. Irene and your siblings have time to write his life story for posterity to share. My message to you all is that we should celebrate his worthy life. He earned it. Do not pass like shadows, to be described either by what you did badly or by what you didn't do at all, or even worse, by your mere looks. Gundi owekiwalata, no? Gundi omweru, as if you didn't leave anything behind. Fenali ekubo, naye tugenze tutya, twetegese tutya. I think the Baganda say, Omukululo weguli. Gen Kasirye has left his Mukululo, and it's large and seen by everyone. His trail. Ate kino tekitegeeza bya bugagga. Weewaawo ekyo nakyo kirungi, naddala ng'obifunye mu makubo amalungamu. Ate nga tebijja kusaanawo ng'ogenze. Naye bijja kubeerawo nga bya lubeerera. Ekikulu byakulabirako ebirungi byolese okusoomooza kwembalekera Irene and your colleagues. The brand that he has left, you need to keep it. The wealth, social capital, his friends here, invest in them. Don't take them for granted. Keep them and grow them. Let alone, of course, the physical wealth he has left behind. Don't squander it, grow it, so that you leave it also for your lineage in future. With those few words, I want to pray that the soul of our comrade, of our friend, of General Officer Kasirye Gwanga rests in eternal peace. Thank you all for coming. I know it's been difficult. People wanted to pay their last respects, but it couldn't be. But we tried as much as possible to ensure that we keep safe, but also give him a befitting send-off. Thank you. God bless you all. In those few words, I want to now invite the chief mourner, none other than Afande Katumba, who is no stranger to this home, who is no stranger to this uniform. He was my predecessor, and he can, I think, ably speak about the late Gwanga, but he'll now relay the message of the Commander-in-Chief. But I had forgotten one thing. We leave behind Mabugo of 10 million to the family. Irene, you can come and pick it, or any member of the family from the UPDF. My Lord, the bishops and the clergy, the family, CDF, honorable members of parliament, and all mourners, I'll say this straight away that His Excellency the President
already mourned his gallant soldier. You all remember on the Hills Day, when he was giving the speech, he recognized him, and even yesterday in Parliament on the budget speech, he was also recognized. So he has not sent a written message, but I'll say a few remarks. But before I do that, let me introduce the members of Parliament here so that you can see how wide and how far the Kasirye had reached. Here we have Honorable Sewanyana, Member of Parliament of Makindye. I can see his sign. Kasirye was embracing everybody. Honorable Sewungu from Masaka. Honorable Makumbi. You can see Honorable Sebunya, Omwana Professor. Honorable Karuwanga, the area member of Parliament. Please come and just give a word, because this one you are representing him in Parliament. And I hope there will be no other things other than was this a kakayero? Neyanza nnyo ssebo mukama wange, batata ba bishop, baganda bange okuva mu Parliament, mukama wange okuva Emmengo, mwenna buli omu mu kiti kye. Amanya ganyiza Lukyams David Kalwanga, ndi mubaka Parliament w'ekitundu kino. Ssebo afande, n'otusonyiwa okuyita afande, kyetwamanyiira. Njagala okwebaza olw'okumanya protocol. Njagala okwebaza olw'omukisa gw'ompadde okujja okwogera eri abantu bange. Teri amanyi Kasirye Gwanga okusinga nze amukiikirira mu Parliament, kubanga ebintu byonna bye mbadde nkola yampa guidelines. Njagala okwebaza ennyo nga sinaakwogera bigambo bingi. Essimu gye nnakubira ng'oli mu meeting nga luwa akavuyo akazze akaali kayinza otuleetera obuzibu obutawummuza mirembe, mukama waffe Gen Kasirye Gwanga, ate n'onnyamba n'okola ekyali kyetaagisa. Okwogera kwange kwe kuno. Eri bannabusujju, kitalo nnyo okuviibwako Gen Kasirye. Gen Kasirye, singa tekibadde kirwadde kya coronavirus, singa wano wonna wajjudde, kubanga abantu bamwagala olw'ebintu ebyenjawulo. Ekisookera ddala olw'amazima ge. Ekyokubiri, olw'okuba nti afaayo ku muntu asookerwako. N'ekisembayo byonna okuba nti talese bbala mu ngalo ze. Gen Kasirye Gwanga tugenda kusiibula. Bassebo ba Gen abali wano, ye awummudde, byakoze abikoze. Agamba nti ekyamutwala mu magye kufa kwa muganda we, n'agenda n'eri erinnya Gwanga yali agenze kuwoolera. Gwe ekyakutwala mu magye kyali ki? Njagala okole ekyo ekyakutwala mu magye, ne bw'oliba owummudde tuli kwogerako. Ssebo Oweekitiibwa Minisita, tulina obuzibu nti Gen awummudde, naye aleka project gy'abadde yankwasa n'aba Egypt nga ya kutereeza kitundu kino ekyetoolodde Lake Wamala, nga tulina amasaza 5 agagenda kifunamu. Yali yakola enteekateeka ng'ayagala tuddire ecosystem ya wano nga tetukosezza nnyanja yaffe Wamala, naye nga tusobola okufuna enkuba mu bitundu ebyetoolodde wano, Gomba, Butambala, Busujju ne Ssingo ne baganda baffe ab'ebuweekula. Mukama atusaasire. Nga bannabusujju project yali nnene era abadde agitambuza. Ekizibu kye yafuna kyali kya corona. Abaegypti abo baalina okujja wano, Mukama n'aleeta ekizibu kya corona, enteekateeka n'ekoma. Naye tumanyi olw'okuba nti contacts nziina n'entambula weeri,
Katonda ajja tusaasira embeera etereere. Nkwebazizza nnyo okumpa omukisa guno okusiibula mukwano gwa taata wange. Mukwano gwa taata wange. Gen Kasirye yajja teyayogera bigambo bingi. Bishop gwe mujulizi najja n'awa saluti mu taata wange n'asiibula n'agenda n'agamba nti okuziika okwange kuwedde. Ffe tuli mu parliament tuweereza ne bannaffe abali mu bika ebyenjawulo. Ekyenjawulo kyayina bwe nawangula akalulu yajja n'ampita n'antuuza wano n'abaako ebigambo byaŋŋamba. Ssebo w'ekitiibwa owummudde n'enkulayirira nja kutambulira ku ekyo ekisookera ddala okulemera kw'abo abannonda n'ekyo kye baagala. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nsaba mu bufunze muganda wange mujje tugende tupeyinge respect eri mukadde waffe ne muganda wange kojja wange Kasule jangu tuwerekere mukadde waffe. Ssebo neyanziza omukisa gumpeeredde. Baga nti munnabyabufuzi omumma emmere n'omuwa akazindaalo. Let me proceed with my few remarks. As the senior-most person here and representing government, I want to bring the condolences of the whole government, led by His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, and all members of Cabinet, to the family, to everybody who has known the late Kasirye Gwanga in one way or another at this loss. Kyanaku kyenjegene ebeddewo nga tuli mu kiseera kino ekizibu, ffenna ekifaananya nga bwe tufaanana atutunuulira mu bukookolo. Otherwise, we would have seen what Kasirye is and what he has made it to be in this country. I know that Cabinet would have been here in heavy representation, but again, because of these limitations. Even now, I'm scared that when these images go on the TV, we may be charged for breaking the rule, and the police is here. I hope they don't charge us as we walk out of here for breaking the rule of the numbers. But this is all because of what Gen Kasirye, the legacy he has made and what he has been in this country. About his military history, the CDF has ably covered that. About his contribution to his kingdom, the representative of the Kabaka made a very good presentation of that. And about his contribution and what he has been in the military can be seen by the size of the generals, the number of the generals here, and the militaries here who are here now, who would have been even more than this, but because of the limitations. I want to thank the army for being a family, a good family. Ndagala banna ab'amagye tubakwireko mu ngalo, kubanga ab'amagye family nnungi ddala. Era bw'obanga obadde nayo omwana eyo nga tannayingira mu magye, kankuba akalango. Mubuteekeyo mu magye, olabe obulungi bwa uniform, olabe obulungi bwa magye. Gen Kasirye Gwanga has worked as a military officer, and he has not let that down. He has not let the officer corps down. He has been, and he has made a good account of himself and even the officer corps of the army. Kasirye loved the army. Yamagye yali agaagala nga gamuli mu musaayi, teyayingirayo kumala bumazi biseera kamale gagenda. He went in the army because of what happened, but after that he loved the army, and he has really been a real soldier in all aspects, whether in his work, whether in his talk, whether in his behavior, whether in his way of reaching out to people. He has been a soldier. So for you who are soldiers here, love the job, love what you are doing,
feel good for what you are, because that's what you choose to do. Kasirye never, he has not used the military, or even his positions you have heard. He was a director of barracks from 1986 to 94 for 8 years. You would have expected him to have got so many properties which belonged to the army then, or even had the big mansion here. That was not him. Teyagoberera byafuna, teyagoberera nnyo byakufuna, because I remember at that time we had even words like primitive accumulation of wealth. He did not go into primitive accumulation of wealth, although he even had the opportunity to do that. He lived a humble life, but a productive life, and that's what he has been. So I want to thank God for the life he has given him to us, the time he has given him, the family he has been able to raise, the friends he has made. If anything, Kasirye will be remembered for the lives he has touched, because there are many, many. As we were coming, you could also see, all the way from Mityana, I would see that really people are urging, they are yearning to be here, but because of the limitations. He has touched many lives. Yesterday I was talking to some people. He has educated many children who are not here, some of them. He has been an inspiration to many people. So I want to thank God for that life and what he has enabled him to do. And above all, he has lived with integrity, with a total commitment to service, and not driven by material things. He was also one person would call a namwatulira. He would tell a king, you are naked. That was him. He could tell. He would not hide. I remember one time when we had some issues, and he, as a presidential advisor, he went to the president, and when he came back, he told me, Mugambye, be Mugambye, era bitegedde. And that was him. So he could tell, he would not reserve his advice, and he gave his advice genuinely. So I want to finish by appealing to the family. Irene and Tim, Dad has loved you. He has loved his children. He has been very proud of you as children. Please, please, take all that it is required to keep this family together. Tata abagadde nnyo, abadde agala nnyo abaana be, abadde aboogerako nnyo all the time, tubasaba mufube nnyo 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 okulaba temusigala nga family. Tetwagala kulaba byetulaba ku ma TV gano gabukedde agataliiko nfuufu, tetwagala biraba mu family ya Kasirye. Mumuwe ekitiibwa nga mukola ekyo kye yabasigamu ng'abaana, kubanga yabasigamu ensigo nnungi, abagaidinze bulungi, ate abalekedde emikwano. Mutambule n'emikwano, mukulu Nowanyanzi mukwano mulungi, omukulu Birigwa lwakuba teyababulidde lwaki baali bamuyita Rocky, kayimba ke ka Rocky tondeka ndoza ke kamisanga Rocky. So he has left friends whom you can actually talk to and who can give you advice. So please don't let him down, don't let his legacy down, keep the fire burning. I want to end by wishing Gen Kasirye Gwanga, what can I say? You have lived your life, you have loved your job, you have exhibited what you set out to do. As a shining star, you are setting home. God bless you, and God gives you eternal rest. The President has sent a condolence message of 10 million to the family. Irene, come and pick this message. Nalina mukulu wange Nkoyoyo alina akayimba ke yayimbanga, tuli mu lugendo tutambula
tuddayo ewaffe mu ggulu. Olwaleero lulwo enkya lwange. Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe, Mukama akutambuze bulungi, Mukama akusasule byonna ebirungi by'okoze ku nsi, n'ebyo ebizibu ebibi abikusonyiwe. Tambula mirembe. Thank you, the Chief Mourner. Next on the program is an activity that I will request the Honorable Minister first to demonstrate. But before demonstrating that, there is an administrative arrangement, because once we go into prayers, it will be prayers, then the military, and then to the grave. So administrative arrangements are going to be made right now. Then I will demonstrate the wreath and we proceed. Madam Grace. Thank you, Dale. The Chief Mourner, CDF, Bakitafe Mukatonda, bakungubazi bannange, mwenna abali wano ndooza muwa obujulizi nti okujjako e Buganda ekigamba nti oluganda kulya olugenda enjala Geno teyali yagadde muve wano nga temulina kemulidde, to an extent nti yasitukanga n'atufumbira ku kyokulya. N'olwekyo mbasaba busabi twategeseewo Sebo Chief Mourner nkimanyi nti tudduka ffenna okukwata kafyu, naye bwe tuva emagombe tunaabeko mu ngalo mukwateko akantu katono mudduke mugende. Eyo ye administrative message gye bansabye okuwa. Ekyokubiri mpozzi office ya presidency tulina departments nyingi nabadde naannouncinze obukadde 5, naye ekyomukisa requisition gye twabadde tukoze obukadde 10 bulabise era ne babundeetera. Nsaba kubukwasa Irene ku lwa family ne message gye baweereza mu buwandiike. Sijja kuddamu Chief Mourner kyagambye, naye challenge abaana gye mulina nga family ejja kubeera nnene nnyo okufiitinga mu ngatto za ddadi, naye naffe tweyamye nti tujja kutambulira wamu nammwe. Mukama abagumye amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abakungubazi munansonyiwa banaye ensonga eno tulina gibuusa maaso. Ekigambo ky'obulwadde buno obuliwo abantu tutandise okulabika nga abakizanyiramu. Bwe batugamba okwambala masiki tuzambala nga necklace oba weerimba wekka kubanga obulwadde bujja kukwata gwe. Ekibi ky'obulwadde buno obutalinga buli obwatukwata emabega eri obwalinga bututawaanya, ti buno bw'okatwala kakwata famire yonna. Saalumanya n'obwana naki, oba otaata okajje bweru oba maama okajje bweru, famire yonna. N'olwekyo bannaye tubeere beegendereza mu nsonga eno, tugoberere amateeka. Masiki eno batugaa tujambale n'ennyindo ebuliremu, kuba ennyindo bwe tewuliramu ate ng'ayivaamu olunyiranyira olugwa ku bintu ate oba teweekuumye n'abo abakuli mu maaso. N'olwekyo tulabe nga masiki tuzikozesa okusinziira ng'amateeka bwe gatulagira. Ennaku zino bw'oba tolina nnyo kikutwala wa munno tomukyalira. Oyinza okwagala ogenda omulabako eddakiika 3 ate n'agendera ddala n'otoddayo omulaba. Kandi n'ebyokukyalakyala nabyo ndowooza tubikendeeze tubeere nga twekuuma. Obulwadde bwo gye buli si byakuza bannayuganda baga twagala kulabako. Ebyokulabako
mu bibuuzo ab'e Brazil mulabe bye balabyeko. N'olwekyo ndowooza nti naakukankayiseewo nga tuli mu nsonga ng'eno tuleme kwerabira, twekuume ekirwadde kino kikyaliwo. Mwebale nnyo. Tweyanziza message eyo. There is an instruction, and this is from the will of the late. The way of putting on wreath is going to be different, and we are not going to do otherwise. When you are given a wreath, of course the chief mourner is going to lead us. The soldier will give the wreath. Then you will pay your respect with the wreath and pass it over to the next soldier for safe custody. For officers who have to salute, the wreath will be given to you. You hand it over to the soldier and salute. Unlike in the past where we have to put on top of the casket. Honorable and Chief Mourner, I request to lead the different groups I will read. Badde ngamba okutafaananako nga bwe tukola bulijjo, abajja kuweereza ekimuli, oweereza respect yo, okikwasa omusirikale, so si kukiteeka ku kasiketi waggulu. The CDF. The CDF will represent the entire institution of UPDF. Thereafter, the Deputy IGP, the Honorable Member of Parliament Mitiana, the Honorable MP Mitiana, the Honorable MP Machindia West, the Honorable MP Kalungu West, the Honorable MP Busiro West, the Honorable MP Nansana. Okay. Or honorable, any other honorable MP I have left out, kindly. Honorable MP Mitiana, Honorable MP Naruanga Busuju, Karuhanga, Busuju, Karuhanga. The chairman LOC5 Mitiana and Mubende, RDC Mitiana ne Mubende bonna webali. Sorry. Representative from the President's office.
wreath from Dr. Cavallo can also be delivered at the same time. One representative of the Friends, Mr. Nyanzi. Irene, you will lead your team again. The children, please. Only the children. After the children, we shall have nieces and nephews. Then we shall have uncles and aunties and in-laws last. So the children. The children, just stand behind the Irene. The niece and nephews are done. Uncles and aunties. Who is leading the uncles? Uncle Chairman, Mr. Male or Mr. Male. The one leading the aunties should be ready. Who is leading the aunties? After the uncles, after ngaba uncle bamaze. Mama. Ngaba uncle bamaze. The in-laws, anybody leading the Devako? Devako, quickly, you are the last group. Irene, I will request you to Irene, General Saleh had given some Mabugo, and I'm reliably told that they are here, and you can receive the 10 million. Going to hand over to Irene. The 10 million mentioned in the letter from General Saleh. That marks the end for the wreath. Now, without much ado, unless any other, this was a wreath. You can take it. You can take it. It's out of protocol, but that is the wreath from General Saleh. Very quickly, we are going into prayers. I'm going to hand over to the church.
But when I hand over to the church, it will be after the church to the regimental burial, so I will not have any other opportunity to mention to you that a Major General rank is buried by his rank mate, so the sword bearers are Major General S. Kawaga, 1st Division Commander, Major General S. Kiwanuka, Office of the Joint Chief of Staff, Major General J.K. Tumuine, Camp Commandant, Major General M.D. Sentongo, CPW Headquarters, Major General C. Kazora, Kaweweta Cantonment, and Major General S. Waswa, Operation Wealth Creation. While the pall bearers are Colonel S.S. Mulindwa from CPP Headquarters, Colonel C.M. Kayemba, CMI, Colonel F. Chakonye, 1 Division Headquarters, Colonel P. Semakula, DTI, Colonel G.K. Mwanguzi, Operation Wealth Creation, Colonel Oru Kogota, Director Psychological Operations, and Colonel T.A. Simwe from CPA. Dear mourners, I now hand over to the church to proceed with the next segment of this program. My Lord Bishop. twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kino gye tumaze ebyonna bye tuyiseemu. Ebigambo bino njagala tuddemu tubinyweze. Nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Sebo Chief Mona, Kado waffe eya General Katumba Wamala olwa Central Buganda Diocese, n'abakristaayo bonna abali wano, n'abantu ba Katonda, twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri President wa Uganda okubiibwako omusajja ono mbagobagu nga bwe mutuulidde. Nkimanyi nti ekkanisa kati yesigaze ekiseera kino, naye munaatusonyiwa katono nnyo bwe kanaaba keeyongeddemu kubanga obudde bwo bulemedde wakati awo, naye tujja kufuba tukwate obudde. Kade waffe Chief Mona, njagala kutegeeza mu 1979 twali tukyali bato, omusajja ono n'ava e Tanzania nga bayingidde bagoba Idi Amini ne batuuka e Namukozi awo we tuzaalibwa, ne twagala okudduka ne kitange ono wanzaala awamu ne maama ali wano Edisa. Naye omusajja oyo n'ava ku kimotoka n'atugamba temudduka, nze Kasirye Gwanga sebo tara sina buli ago wansomesa, n'agamba ntuleese emirembe. Yajja atadde omunwe gwe gwasigala nga afuuwa nga naye tuli buto, naye n'aŋŋamba nti gwe wadde nywa sigala naye kitaawo yanjigiriza yampa ekigambo discipline, gwe tonywanga sigala aye tonywanga walaginze kawala gikampomera, naye gwe tokakolanga ki. Kale ebigambo ebyo mbijjukira nnyo ku musajja oyo.
mukadde waffe Chief Mona bwe nfuuse omulabizi wa Central Buganda omukulu oyo yankubira essimu nangamba siina budde bujja e Kasaka naye fuba nnyo okwagala Katonda wo n'eggwanga lyo era njagala nkutegeeze manyi obuyinza gye buva omusajja oyo nga bw'ayogera pulezidenti w'eggwanga lino ali omu mwagale nnyo olyoka olaba obuyinza bwe bukusanyusa ate oyagalanga nnyo Ssaabasajja Kabaka wano wenjagalira ssebo minisita okwebaza kubanga ebigambo ebimu bye tuzze nga tusaba pulezidenti ate nga biyita mu ofiisi yo weebala oluguudo olwo lujja ku kkanisa enkulu eya Central Buganda era singa abantu bano balina engalo bandikubiddeko mu ngalo nga twebaza pulezidenti. Twagala okwebaza kubanga omusajja ono yannuŋŋamya okutegeera obuyinza gye buva nange nemmanya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalina ebintu bino era byemusabye ayanukula kubanga ne tractor nayo nazazituwadde era kweziri ku lusozi. Twagala ssebo tutuusiza okwebaza kwaffe kubanga n'ennyumba y'omulabirizi agiwagidde naye eri mugiya nnene eneetera okuggwa. Ebigambo bino byonna mbyogera olw'omusajja ono yandaga omumuli ng'era teyeeryankuta ayogera mazima meereere ebisinga obungi abamu nga bibakayirira era njagala omwebaza COVID-19 bwazze akuteewo ku muggo wano emitiyana naye njagala okusaasira abaakubwawo ku muggo naye abadde abakuba lwa bulamu bwammwe. Mbasaba omusajja ono tumusiibule mu kitiibwa ekimujyamu. Njagala okutuusa okusaasira okuva wa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda asaasidde nnyo okufa kw'omusajja ono Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu eyantumye okutuusa okusaasira kwe. Njagala okutuusa okusaasira okuva wa Bishop Emeritus Jackson Matovu era naye asaasidde era ne Bishop Emeritus Kefa Samuel Kamya naye bwe bazirunda n'omukulu ono naye asaasidde. Sabo minisita kyembadde neerabidde okutegeeza ti n'ekyuma kya kasooli kye twasaba ssebo tuvuddeyo nga bakiteekayo kyayise mu NADS naye kya Central Buganda. Njagala kunyweza abali wano mutegeere obulabirizi buno bwa Central Buganda naye ekitebe kiri Kasaka Gomba. Busujja ono yeegatta ku Gomba ne Butambala n'Empigi ze district ezo Mitiyana mukonjobolako kano kyenva ntudde n'omulabirizi w'Emitiyana naye Busujja ono si wuwe wange bannange. Kale no tufiiridde omusajja ono Namige abadde omusajja akola emirimu era njagala mu kiseera kino bassebo ne bannyabo obutalwa mu kiseera kino ekyokusaba mpita omulabirizi w'Emitiyana atuuse okusaasira kwe n'oluvannyuma nja kuleeta omulabirizi Bishop George Sinabulya ne maama yimirira bakulaba oyo maama yanzaala oyo ndi mwana wa kusatu ono ekitange yanzaala naye yasooka okubeera omulabirizi wa Central Buganda yasooka Bishop mu Matovu n'amuddirira naddako nze ndi wa kusatu si byansikirano naye Mukama bw'ati bwe yakikola. Kale nomumuliranga ne President Museveni ng'asikiddwa temukyewuunya mumanyanga nti nange bwe nti bwe najja. Kale baganda bange mwenna abali wano njagala tusaasire omusajja oyo alese abantu bangi era Irene Mukama akunyweze manya nti naffe gye tuli tukulabye tunatambula naawe ne famire. Kampita omulabirizi w'Emitiyana atuuse obubaka obusaasira eri abantu bano bonna n'oluvannyuma tunaayimba oluyimba mpita omulabirizi Bishop George Sinabulya eyasomesa omusajja oyo era yamugunjula mu bigambo byonna. Mukama abeere nammwe. God is good all the time. Basewo ne bannyabo mukadde waffe omulabirizi owa Central Buganda, mukadde waffe
Bishop Sinabulya ne maama mukadde waffe akulembedde omukolo guno Gen Katumba Wamala awamu n'abakulu mwenna abali wano. Njagala okutwala omukisa guno okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ate era n'ekitundu n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako omusajja ono ayogeddwako ebintu ebingi. Njagala okumwebaza mu bulamu bw'abaddemu n'asobola okukola n'okutuukiriza ebyo ng'ate abituukiriza n'okwagala. Ekintu kimu ekinkuteka ennyo ekikulu ennyo kye twetaaga ennaku zino mba njogera eri abantu, ekigambo eky'okubeera n'amazima. Okubeera n'amazima kye kiyinza okukyusa eggwanga lino ne ligenda ku mutendera omulala singa tubeera n'amazima buli muntu waali mu maka ku mulimu gw'okola ne mu nsi muno mwe tuwangaalira. Kale nno bwe tunaakola ekyo ne tukitwala kyabadde akola kijja kutusobozesa okukyusa ensi eno. Ate era ensonga endala nga mmaliriza, nali naakateekebwawo na kino ekirwadde ne kiyingirawo. Ekintu kye nzijjukira ennyo Gen Kasirye Gwanga ono, Meja Gen Kasirye Gwanga ono, kwe kubeera nga abadde ali wamu mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino. Era abantu kafyu bamu Be cool Airtel. Be the champion in your community and instantly get 3% extra airtime back. All you have to do is buy
airtime for your friends and family using My Airtel app. Download My Airtel app from Google Play or the App Store. No transfer limit, no extra charges. Remember, you get the 3% back in airtime only when you buy airtime for another number. Be smart, be safe. Airtel, the smartphone network. As you know, we are going to be using these masks until COVID is gone. Before you put it on, make sure that your hands are clean. Wash your hands with soap and water. If you are in a place that you do not have soap and water, ensure that your hands are sanitized. You make sure that you cover the mouth and the nose. You make sure that the loops cover the ears. Make sure that it covers your cheek and it covers your upper part of the nose. If you want to adjust upward, you can adjust like this. When you want to remove, you hold this and you remove. Make sure that you wash this mask and hang it somewhere that is safe to dry, and you iron it. This message is brought to you by Ministry of Health, supported by Precision Media, UNICEF and World Health Organization. The coronavirus COVID-19 is a new infectious disease that causes respiratory illness. However, the Ministry of Health cautions all Ugandans to remain calm and adhere to the Ministry of Health's guidelines. Watch out for the following symptoms which may appear within 1 to 14 days: a fever, sore throat, cough, difficulty in breathing, and body weakness. To prevent infection and further spread of the virus, please play your part by washing your hands with soap and running water for at least 20 seconds or using a 60% alcohol-based sanitizer. Do not shake hands or hug anyone. Maintain a distance of at least 2 meters from everyone, especially when you leave home. Avoid touching your eyes, mouth, nose and ears. When sneezing, use a handkerchief, wash it with soap and dry and iron it daily, or use a tissue and dispose of it immediately into a dustbin. Disinfect and clean surfaces of items or areas that are touched by several people on a daily basis. To report a case, call the toll-free lines on your screen or contact your district health officer. Stay safe, stay home, and do not panic. This message is brought to you by the Ministry of Health Uganda, WaterAid, UNICEF, and the World Health Organization. Shakaviku Airtel! Become a community champion and keep your friends and family connected. I used Airtel money by sharing airtime with Airtel friends. Surprisingly, I got 3% bonus. So I advise my fellow Airtel friends to be a community champion. Dial *185#, select airtime or bundles, select buy airtime, select for another number, enter mobile number, enter amount, enter PIN to confirm payment. Airtel, the smartphone network. Ekiseera kino kizibu. Abaganda tukiyita kukungubaga. Abamu bayinza n'okukiyita okwennyamira. Bwe wabaawo ekintu ekizibu ekifaanana bwe kyete. Ntandikidde wabi. Abamu bayinza n'okugamba nti omusajja omukadde abadde ki. Ekiseera kino seba mukadde waffe gwe tuyise Chief Muna Gen Katumba Wamala Kitalo seba Chief Defense Forces mu byamagye Kitalo naye njagala okusooka okubeebaza kubanga mwagadde omusajja atayagalika. A man who is not lovable according to his characters. Naye thanks be to God for your perseverance, for bearance to this man, Major General Kasirye Gwanga. Abakulu mwenna abali eyo mu gavumenti eyawakati n'eya Buganda babanjudde dda saagala kubaddamu
nesinza kwerabira bakama bange abalabirizi nze ndi musajja yeewumulira edda I'm retired yet I'm not yet expired but I'm still standing nalibadde siiza kuyimira mu ngalo efaanana bweti nempa n'obubaka ku musajja afaanana bw'ati omuzira saba omulabirizi wa Central Buganda weebale kunzikiriza okubaako kyenjogera ku musajja ono mukadde wange omulabirizi w'Emityana weebale nnyo kubanga musharinga obulabirizi okubeerawo abalabirizi bangi baali badde wano nga n'abasirikale abalala bonna naye ekiseera kino Katonda yakirina mu mikono gye gwali wano weeyagale kubanga sigwe waali badde wano amanya gange bagogedde nenze nina okugeeyogerera nze Bishop George Sinabulya eyali omulabirizi omubereberye ow'obulabirizi buno bwa Central Buganda ne mukyala wange Edisa baabayimirirako bakulabe oyo twakamala naye ebbanga ttono myaka 61 gyokka naye is still young oyo bwe twasooka okulaba omusajja ono Major Gen Kasirye Gwanga nga tuva mutendekere Namutamba Teachers College mwaka 1959 nenzijja okubeera omusomesa Emityana kale wange omugenzi Sawa Lubega nampa essomero erye bayitanga NSC Native Anglican Church omusajja oyo mwe namusomeseza okuva mu myaka gy'enkaaga nga tannabagenda mu lubiri nesomesa omusajja oyo gwe mulaba abamwogeddeko ebimufaako mu famire mukimanyi njagala okukubiriza famire mubeere bumu mwagale omusajja oyo n'abaana be mu famire yammwe ng'eggwanga n'ensi yonna bwe yagadde omusajja oyo ate kiba kizibu nnyo omuntu okuyiga munno nga munnange Edisa oyo yanjiga ever since up to now wonderful okuyiga munno omwagala nayiga Kasirye Gwanga nga kakyali kaana kato naye nanjiga mu bujulirwa bwenyeza okuwa nsaliddwa nnyo obutafuna kigambo kye kyankomerero yankubira esima emirundi ebiri musomesa wange njagala njogereko naawe nina ebigambo ebinnuma naye njagala njogereko naawe mukawema mukatete kanga mukayumba kanga akatono akali ebisujju nali teekateeka okujja omu ku baana nankubira essimu singa kumwogera omwana taata ali ku kitanda Nakasero era nga 25 omwezi gwa Mei nesitukiramu okugenda Nakasero Kenesi yaluwa wuli eri nesanga Kenesi nga yamuliko n'omwana omu omuwala simula ali luddawa ndowooza nayogerako naye nga yali amaze nga yakyasobola kwogera naye okwagala okwo okuba bwe namusomesa myaka gy'enkaaga up to now ng'akyasobola okugamba mpulira ekigambo ekyenkomero mu bulamu bwe okwagala okwo bannange njagala okubateeka mu mwenna ab'enzikiriza ez'enjawulo ab'ebyobufuzi eb'enjawulo mu bifo bimubulira obuvunanyizibwa omuntu akwagala ng'alina kyanaakuggyako nze oyo yanjagala nga talina kyanzi siri mugagga etiridde financially nedda era yaŋŋamba njagala okutegeeza bishopu wange njagala okutegeeza musomesa wange nkwagala sikubanga olina kyonompa nze nkuwa era byabadde ampasinza ddala owulira kubanga yagala mukyala wange mu byobusuubuzi mukyala wange musuubuzi temuzanyisa yakawumula edduuka yalitandika 1968 okutuusa 2018 musuubuzi kubanga yamugamba nga ayimiriza toganga tolekanga okukola okusabiriza kibi ate n'omuntu akwewala anti wuyazze omusajja yabadde ayigiriza okuyigiriza kwonna okwekitalo maliriza
aboogedde ku musajja ono ebigambo kambi bajjukize abadde muzira courage abadde yewaayo sacrifice mu buli ngeri yonna abadde generous ngali generous ng'agaba takuyitako ng'alabye olinawo obwetaavu n'atakuwa naaga abadde ampa toyiŋŋamba nti abadde akuwaki nze mmanyi ng'ali committed buli kintu kyakola ng'ali committed okubeera eno njagala okubategeeza commitment ekifo kino kirabye nga kyekifo yagamba ekifo ekiyinza kudescribinga Uganda yonna part of Africa kiri Busojjo abali e Kampala babeereyo akakayumba nga mwabeera n'abeera committed okubeera eno ekigambo ky'environment okukuuma ekigambo ekya describing Uganda the power of Africa abadde akiiko nnyo olwo namukubira n'essimu ng'alina ekigambo kyeyakola ng'akubye abantu yabakuba mu biseera bino ng'akaddiye ddala ate amaanyi gamwedeko n'akuba waliwo omutaka omu gwe kati ogamba ndi wano ndi mutaka obutaka bwolifa omutegeeza mutaka onobeera mutaka kwafu n'amuwujja embooko tomuzanyisa oyo yenga bwalaba ekintu akikola era basaba nemanyabo abayogedde ku bigambo ebyekiseera kino COVID-19 ekigambo si kyakuzanya era mwebaza omukulu w'eggwanga ahandling
Community champion and keep your friend and family connected. I used Airtel money by sharing airtime with Airtel friends. Surprisingly, I got 3% bonus. So I advise my fellow Airtel friends to be a community champion. Dial *185#, select airtime or bundles, select buy airtime, select for another number, enter mobile number, enter amount, enter PIN to confirm payment. Airtel, the smartphone network. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Wano okubajjukiza nti olutalo lwe tulimu olwa COVID-19 terunaggwa era emmundu yo gy'olina eyinza okutasa mu kaseera nga kano ye masiki yo nga tannakwata ku masiki yo sooka onaabe mu ngalo ne sabbuuni oba ne sanitizer okwate obuguwa bwa masiki yo ofube okulaba nga buyita emabega w'amatuugo omale oteekeko masiki yo fuba okulaba ng'oyambala masiki yo buli lw'obeera mu bantu banno era bw'otuuka okugijjako kwata obuguwa bwayo bulungi nnyo ate ofune ewayonjo w'ogiteeka bato bannange mbakubiriza obutalondalonda masks ate ne muzambala okwo kujja beera kusaasaanya bulwadde. Wear your mask and stay safe. Obubaka buno bukutuusiddwako Ministry y'ebyobulamu nga buwagiddwa Precision Media, UNICEF wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization. Ekiseera kino nga bwe kyategekeddwa kuliko ebigambo nga tugenda okuziika UPDF n'ekkanisa. Akati enziika ya UPDF ffenna amaaso ku ki ku lutimbe akati ffe omunaamala okulaba nga UPDF emaliriza naffe ekkanisa tulyoke tuwumbewumbe. Ekiseera kino sirina maanyi gayita UPDF nga nawuliddewo mukulu waayo ali wano. Bakama bange muzikirize nzeeyo obuyinza, Mukama abe nammwe. Sofia, nkyusa battery.
gye tuli tusobola okutudde wano ne tutunula eri naye tuva ku ki ate bw'obeera na agiyita entunu ne Chief Mona ne CDF ne ba generals abalala bajja kugenda wansi wali bamaliriza ebisembayo lyoke tuwumbe anaye waliwo ekintu ekibadde kikulu nnyo naye ndowooza lwakuba tubadde tugoba budde omukulu mukadde waffe atugenzeeko abadde yawumula amagye n'olwekyo abadde ali veteran ng'ali mu reserve force n'olwekyo mu tiimu egenda wansi Bina General commanding a reserve force in Uganda, Lieutenant General Otema Awany Charles, wali wanona yajja kugenda wali wango na abadali staff we. I have been informed that after the burial, the chief guest and his entourage will go for a tree planting in remembrance of the fallen general. And that tree is going to be put behind the tent. Banaye munzikirize waliwo omulenzi we bayita Yasini nga yabadde driver w'omugenzi. Yasini oliwa Yasini yabadde akuuma Camp David, yabadde akola buli kimu kyonna so tabadde driver yekka. Olwekyo omulenzi oyo bambi asigadde bwatyo, ndowooza bakadde baffe, bakama baffe, bannamityana, bannabusunju, mulenzi oyo tulabe nti basigala nga talina muzadde. Yasini weebala omulimu ogwo era Katonda ayongerewo. Batubuulidde bwe tuvaawo tumugenda nga tetulidde kya misana. Olwekyo ku lwange eko MC wange tugenda kusayininga off omugenzi Mukama muwe ekiwumulo ekitaggwaawo emirembe. UBC TV and all the other TVs that are broadcasting this official send-off of Major General retired Gen Kasirye Gwanga here at
Nkene village in Busuju, Mityana district. What you're about to witness now is the official send-off of all senior officers, of course at the rank of Major Gen Kasirye Gwanga, and of course all the others according to the army rankings. He's going to receive a 13-gun salute as a senior officer, and so that is what is happening from the Camp David here in Mityana. Now this is Kasirye Gwanga's ancestral home, commonly known as Camp David, a name that is adopted from the famous Camp David, U.S. presidential retreat site in America. This was, of course, named after the 34th president of the U.S. and Major General Kasirye Gwanga, being one of the first first NRA and UPDF officer, of course, to attend a course at the Fort Leavenworth in the United States. Just right there, admired everything that happens there, and when he came, he also decided to make his own campsite here called the Camp David, and that's why he's being laid to rest now. He's going to receive a 13-gun salute just right now before the judge proceeds to do the final ceremony of sending him off, as you've seen. Now, the other thing that you also need to notice here is the pallbearers, all senior officers of the rank of Colonel, those who are doing the ceremony today. But of course, before the pallbearers, there are those that they call the sword bearers. Now, the sword bearers are all at the same rank with General Kasirye Gwanga, Major General Kawaga, Major General Chwanuka, Major General Tumwine, Major General M.D. Sentongo, Major General Sika Zora, and Major General Waswa. Those are the sword bearers today as they send off a colleague, a fellow general. Of course, in attendance here, as we've seen, the UPDF top brass represented there by, of course, the CDF Major, I beg your pardon, the CDF General David Muhozi, and of course all the other high-ranking officers of the UPDF. The Chief Mona, General Edward Katumba, and also Minister of Works and Transport, said a number of things there about Kasirye Gwanga. But you also noticed that in ranking here this afternoon as General Kasirye Gwanga is being sent off, in attendance is also Lieutenant General Otema Wanyi. There's also Lieutenant General Musanyufu, who is the Joint Chief of Staff. Major General Musinguzi, the UPDF Doctor, then Major General Apollo Kasita Goa, Major General Mzei Sabiti, the Deputy IGP is also here. I've also seen Brigadier Hedman Masiko, UPDF's CPC, Brigadier Richard Garemire, the UPDF spokesperson, and of course a number of all the other officers who are here to witness and to send off. Now this is typically scientific. You can imagine and notice that had it not been for COVID-19, the people that would be here on this hearing in Nkene village, you even just can imagine how many of those would be. He's got 6 pallbearers at the rank of Colonel, and of course also 6 sword bearers who are the same rank with him, and those are the ones in charge of seeing how this ceremony is supposed to be officiated, and of course as it's being sent off. As you can see just right there, the UPDF funeral service doing the job here to finally lay the body of Major General Samuel Waswa Kasirye Gwanga in his grave, where he will lie for eternity. As you can see, that's how the ceremony there is being conducted, being witnessed, of course, by the church here in Mityana. You heard from the clergy, you just saw the clergy, the message that was preached there, of course, to send off this gallant son of Uganda and also gallant son of Africa. Now where we are here, or the church that is presiding over is Bujubi Parish Church of Uganda, from the Central Buganda Diocese, that has been managing this event, as you can see. Now there goes the casket being laid finally into
Kasirye Gwanga's final resting place here in Nkene, Busuju, in the district of Mityana. That is happening at exactly 1:45 this afternoon on this 12th day of June in this year 2020, as we write that history about Kasirye Gwanga. We'll just remember him, a very touching speech that was given to us there by the CDF General David Mhozi about who this man Kasirye Gwanga was. And of course, these are some of the issues or things that will be written about Kasirye Gwanga. The best we can say is fare thee well, Kasirye Gwanga, to just have a message of encouragement to ourselves that Kasirye Gwanga can never return to us, but it is we who shall go to where he's gone. Now he's crossed over to his life, served, done his bit for the country, for his life, and that is why we are here today, televising it, talking about him, eulogizing him, and remembering him for the selflessness and for the commitment that he gave, all the sacrifice and the bravery, the courage that this man, General Kasirye Gwanga, had, as you can see. Now, those senior officers of the EPDF, as you can see them, just right there, witnessing in this scientific sense of the man, General Kasirye Gwanga. We're just waiting to hear the commands that are going to come forth there as those who are ready to do the gun salute are also waiting. As you can see, now that's how this burial is, of course, being conducted here. And you've seen they are burying and, of course, throwing in the flowers there to say fare thee well, bye-bye, Kasirye Gwanga. Now that closes the chapter of Kasirye Gwanga. His chapter of life started closing on Heroes Day just this week. And now we are doing what is the very final things to send off Kasirye Gwanga. We will let him rest there in peace and eternally, as the rest of us also continue serving our nation, serving our country, and serving the continent of Africa, until the day that we also cross over to where Gwanga has gone. Lots have been said and written about Kasirye Gwanga. So many things have been said about him, and of course there's so many memories that so many people will continue to have about Kasirye Gwanga. That was the man that we'll only live to remember. Just talk about him, remember the humor that he had, and of course the fun that we shared together, the life that we shared together, and the 68 years, of course, that he's lived with us here. We know that he will be missed dearly by you, all Ugandans, but mostly by the family and the other family of the Uganda People's Defense Forces, where he's been for much over his life and where his career has rested for all this time. The one thing that I also heard, General Kasirye Gwanga was also nicknamed General Fog, a name that he adopted from one of the movies, just as you heard the CDF there, General Mhozi, saying he loved watching movies. In one of the movies, he adopted the name of General Fog, and so many who worked with him remember him as General Fog, with, of course, his signature cigarette that he held just between his fingers all the time that you could see him. Now, General Kasirye Gwanga is laid to rest here. We're just waiting for the final moments of the rest of the things as it's supposed to be done. It was senior officer, a man at his rank as a 2-star general of the Uganda People's Defense Forces here in Nkene village, Busuju. We are just saying, and of course being part of that, the local council chairperson 5 of Mubende, who also came on after Kasirye Gwanga, of course not immediately, but after the one who came on after Gwanga, is also here with us, Amoti Bazigatirao Chibuka, a man that was also trained and inducted in leadership by Kasirye Gwanga. And of course, Chizige of Mityana, as you saw. Now that's where we are. A church seems to have concluded their bit, and the rest of the duty now will get to the UPDF. We're waiting to see what they do, and of course, the church there has done their bit, and of course, laid the body
of General Gwanga Trust. We're now just going to witness what UPDF has to do as a send off this very senior man, Samuel Kasirye Gwanga, who is being laid to rest now. Let's listen and hear the commands that come through as Kasirye Gwanga is finally seen off and sent home to eternity. The 13-gun salute for Major General retired Samuel Kasirye Gwanga is what you just heard. Very scaring, very threatening here. But of course, that is what happens when a senior officer is being laid to rest. And a man like General Kasirye Gwanga, that is exactly what you just heard there. And that marks a send-off. Now, officially, General Kasirye Gwanga has been honored. He's being sent off. And as you can see now, the rest of the beat being a scientific barrier ceremony, we are now just witnessing and seeing the UPDF Finance Services doing the rest of the bit there and just doing everything. Now people leaving, that was the only thing that had to be done to be sure that Kasirye Gwanga has been sent off honorably, honored for the man who he was, and for everything as it's continued to happen. Now the scientific burial of General Kasirye Gwanga just ends here this day, and as it was planned originally, that this ceremony must end by exactly 2 o'clock, and it comes to an end just 5 minutes before 2 o'clock, as you have noticed and seen here. Now people leaving and of course going off, and of course going away. We'll just remember Kasirye Gwanga, the memories about him, all the things that is done, and of course the life that God gave him to us to be in
Uganda, and of course for everything that is done. We want to thank you very much for being part of this scientific event here in Ankene village, Rusuju, a sub-county in the district of Mityana, where we've witnessed the send-off of Major General retired Samuel Kasirye Gwanga. Thank you so much, the team at Ankene here. My name is Gen Kasirye Gwanga. We now send you back to our transmission center at UBC in Kampala for radio programming. Goodbye and fare thee well, Kasirye Gwanga. He was popularly known as the no-nonsense, witty, funny, knowledgeable military general. 6 years ago, the late Gen Kasirye Gwanga accepted my request to interview him at his favorite location in Mukono, he named Camp David. Born in 1952, Kasirye spent 42 years of his life as a military man, beginning in Uganda Army, which he joined in 1972. He rose in the ranks from private, artillery officer to staff sergeant. When war broke out between Uganda and Tanzania, he was deployed in Mutukula to fight against the invading forces. When Amin's army was defeated, Kasirye surrendered and was taken prisoner by the Tanzanians. He was imprisoned in Tanga for 1 year before the Benaisa government negotiated the release and prisoners to Uganda. We pick up the interview from the time in the army. When did you join the army? 72. 72. What incident didn't you join in the army? Poverty. Sure? Sure. Your father was a very well-to-do man. No. He was a very hard-working man. He could food on the table, yes. But here is a guy who had only one pair in his lifetime. You know? So we were poor because always went into taking his kids to school. Okay. Now we had my siblings also. I decided with my brother, who was killed in 82, that I should join the army. So as to contribute in school fees to the others. So I joined the army. By then they had expelled the Indians. Yeah. And we had a lot of Indian friends who went to school with, who were in Old Kampala, Aga Khan. Most of us were living in Old Kampala area, and they left us most of the property.